ngày hôm nay sẽ là chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Và sau đó là phần giới thiệu quan khách và tổng quát chương trình và giới thiệu mục đích và ý nghĩa của buổi hội thảo sẽ do Mộng Thủy trình bày. Và chào mừng quan khách của ban tổ chức với ông Hoàng Đình Khuê. Và lời khai mạc với nhà văn Trần Việt Hải. Và sau đó là buổi hội thảo với 3 vị diễn giả của chúng ta, và 3 vị đã ngồi đây rồi. Vị diễn giả thứ nhất là ông Scotton. Ông sẽ chia sẻ về thời gian ông làm việc tại Việt Nam và công tác với chính phủ Mỹ và tiếp xúc với cộng đồng địa phương. Và vị diễn giả thứ hai là giáo sư Stephen Young. Ông sẽ nói về bối cảnh chính trị Việt Nam, quá khứ và hiện tại. Và vị diễn giả thứ ba của chúng tôi là ông Snepp. Ông sẽ nói sự sụp đổ của Sài Gòn, tình báo chiến lược và hệ quả. Và sau đó là chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận chính trị với những câu hỏi của quý vị đặt đến cho 3 vị khuyến giả của chúng tôi với trong chủ đề 50 năm nhìn lại lịch sử Việt Nam. Và phần hội thảo sẽ được kết thúc vào lúc 3 giờ 55 phút và sau đó là lời cảm tạ của ban tổ chức. Và chúng ta sẽ có một cái tấm hình lưu niệm chung với tất cả quý vị diễn giả cũng như tất cả quý vị cử tọa đang hiện diện tại nơi đây. Và chúng ta sẽ có một bản hợp ca Việt Nam quê hương ngạo nghễ và sẽ bế mạc chương trình. Kính thưa quý vị, vừa qua là phần sơ lược chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm tạ tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome today to Symposium 50 Years Look Back at Vietnam History. It is truly an honor to be here with all of you, and we reflect on the pivotal chapter in history, one that has shaped nations, community, and countless lives. Before we begin, I would like to extend my deepest gratitude to our distinguished speaker, whose knowledge and personal experience will bring invaluable insight to this event. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với buổi hội thảo ngày hôm nay 50 năm nhìn lại lịch sử Việt Nam. Đây thực sự là một vinh dự khi được hiện diện cùng tất cả quý vị để cùng nhìn lại một giai đoạn quan trọng của lịch sử, một giai đoạn đã định hình quốc gia, cộng đồng và vô số cuộc đời. Trước khi bắt đầu, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các vị diễn giả đáng kính của chúng ta, những người đã có kiến thức, trải nghiệm cá nhân và sẽ mang đến những góc nhìn quý báu cho buổi hội luận ngày hôm nay. Và những quan điểm chuyên môn và kinh nghiệm của 3 vị diễn giả sẽ giúp chúng ta có những cuộc thảo luận sâu sắc và cùng phân tích những phức tạp của quá khứ Việt Nam và ảnh hưởng lâu dài của nó. Và xin cảm tạ tất cả quý vị. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị vui lòng cùng đứng lên để chúng ta chuẩn bị nghi thức khai mạc ngày hôm nay. And if you can stand, possible, if not, please have a seat. Kính thưa quý vị, xin quý vị vui lòng hướng về hai lá kỳ là biểu tượng cao quý của hai quốc gia để chúng ta làm lễ chào cờ. United States Nation Anthem, quốc ca Hoa Kỳ.
vì tương lai có dân cùng sống qua với đây, làm sao cho núi sông từ nay luôn lên cho mình rơi trên giá dù nước lấy màu đào em áo lời sống không nên phải cần rẽ đi người công dân luôn hướng về công chính cùng trang quyết chiến đấu làm cho khắp nơi làm tên người làm cho đến người công dân ơi có em cạnh dưới nhờ công dân ơi có làm cho khói cơn quan cơn tàn phá kẻ nào ngày sống xứ phút mặc niệm. Phút mặc niệm để ghi nhớ công ơn của các vị tiền nhân đã có công dựng nước và gìn giữ nước. Phút mặc niệm để tri ân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và quân đội đồng minh đã tô thắm máu xương trên 4 vùng chiến thuật, anh dũng hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do và dân chủ trong miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng niệm quân dân các cấp Việt Nam Cộng Hòa đã bất khuất trong lao tù cộng sản, ngã xuống trong oan khiên hay trên đường vượt thoát tìm tự do. Và trong phút mặc niệm hôm nay, chúng ta cũng thắp một nén nhang để tưởng nhớ cựu đại tá Việt Nam Cộng Hòa Võ Đại Tôn. Ông vừa qua đời vào ngày thứ Sáu 23 tháng 5 vừa qua tại Úc Đại Lợi. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt vừa qua là nghi thức khai mạc trong buổi hội luận 50 năm nhìn lại lịch sử Việt Nam ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị quan khách vui lòng an tọa. Sau đây là một thị xin gửi đến sự hiện diện của tất cả quý vị ngày hôm nay đang hiện diện tại đây. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Đại tá Lê Bá Khiếu, cựu tỉnh trưởng Quảng Ngãi. Xin quý vị ra một tràng vỗ tay cho sự hiện diện của Đại tá Lê Bá Khiếu. Và chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Vũ Hoàng Hải, Viện Nghiên cứu Lịch sử khối 8406. Và chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Đỗ Như Điện của Phong trào Giáo dân. Và chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của giáo sư Dương Ngọc Xuân. Có nhà văn Nguyễn Quang. Và chúng con nhận thấy có sự hiện diện của giám mục Trần Thanh Vân. Và con nhận thấy có sự hiện diện của giáo sư Trần Huy Bích. Và chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành mạng lưới nhân quyền. Và chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Thom Võ, chủ tịch khu hội Võ Bị Đà Lạt. Và chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Trần Văn Giỏi, hội trưởng hội Võ Bị Nam California.
Và thưa quý vị, chắc chắn rằng ở phía dưới còn rất nhiều sự hiện diện của tất cả quý vị, và chúng ta chào mừng tất cả sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay đã đến đây trong chương trình 50 năm nhìn lại lịch sử Việt Nam. Và thưa quý vị, chắc chắn rằng chúng ta có sự hiện diện của 3 vị diễn giả đang ngồi ở dưới với chúng ta. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Scotton. Ông là một nhà ngoại giao tận tụy và là một sĩ quan tình báo. Và tiếp theo chúng ta xin dành một tràng vỗ tay thật trân trọng để chào đón giáo sư Snepp, một học giả chuyên gia về luật pháp và quan hệ quốc tế. Và chúng ta cũng xin dành một tràng vỗ tay rất trân trọng để chào đón ông Snepp. Ông là cựu CIA và là người có những đánh giá rất quan trọng về cuộc chiến tranh Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa qua là phần giới thiệu những vị khách quý của chúng tôi cũng như tất cả quý vị quan khách. Và sau đây xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị trong giờ phút này ngày hôm nay. Thưa quý vị, và tiếp sau đây Mộng Thủy xin gửi đến quý vị về tổng quát chương trình, giới thiệu về mục đích và ý nghĩa của buổi hội thảo. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu cuộc hội luận về chủ đề 50 năm nhìn lại, Mộng Thủy xin gửi đến quý vị phần giới thiệu tổng quát về sinh hoạt quan trọng này ngày hôm nay. Cách đây 50 năm, miền Nam Việt Nam chứng kiến biến cố lịch sử, chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Nhưng trước đó 21 năm, từ năm 1954, bối cảnh chiến tranh Việt Nam đã diễn ra với 3 đặc tính quan trọng. Thứ nhất, ý thức hệ đối lập giữa hai khối, Cộng sản do Liên Xô lãnh đạo và thế giới tự do Hoa Kỳ dẫn dắt. Thứ hai, xung đột nội chiến giữa hai miền Nam Bắc. Thứ ba, chiến tranh ủy nhiệm. Trong khi đối với người dân Việt Nam đây là chiến tranh, nhưng đối với Liên Xô và Hoa Kỳ là một trong những trận đánh nóng ở trong lòng của một cuộc chiến tranh lạnh giữa các siêu cường như từng diễn ra ở Afghanistan, Angola, Nicaragua, vân vân. Theo phong trào Cộng sản quốc tế đệ tam, Cộng sản Việt Nam đã khởi đầu bằng du kích chiến. Sau khi chế độ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào năm 1963 và cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân vào năm 1968, lực lượng Cộng sản đã ồ ạt đưa quân chính quy vào Nam, biến cuộc chiến thành trận địa chiến. Hoa Kỳ đã từng phải đưa đến 500.000 quân hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa. Bi kịch lớn là Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 đã cho phép 150.000 quân Cộng sản tiếp tục hiện diện ở miền Nam. Miền Nam Việt Nam từng là tiền đồn quan trọng của thế giới tự do nhằm ngăn chặn và kiềm chế làn sóng Cộng sản tràn vào Đông Nam Á. Đồng thời, đây cũng là một nơi diễn ra chiến tranh ủy nhiệm, giúp chắn một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai siêu cường có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Khi cả hai bên đã leo lên thang chế tạo bom nguyên tử mà chưa kiểm soát được hệ thống phòng thủ, sự cân bằng quyền lực trở lên mong manh và đầy nguy hiểm. Kính thưa quý vị, cuộc chiến tranh Việt Nam đã len lỏi vào phòng khách của từng gia đình người Mỹ. Khi họ theo dõi tin tức qua truyền hình, chứng kiến hình ảnh những thi thể binh sĩ được bọc trong túi, việc người thân của họ xả thân và hy sinh ở một chiến trường xa nửa vòng trái đất đã khiến họ cảm thấy cuộc chiến này không mang nhiều ý nghĩa. Cuộc bầu cử vào năm 1968 giữa ông Nixon và ông Humphreys kết thúc một chiến thắng 301 trên 191 trong cử tri đoàn. Người dân Mỹ đã trao cho Tổng thống Nixon một sứ mệnh chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
dẫn đến chính sách ngoại giao bóng vàng. Vào năm 1971, Kissinger bí mật sang Trung Quốc, mở đường cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nixon và Chủ tịch Mao Trạch-đông tại Bắc Kinh vào năm 1972. Sau đó, Hiệp định Paris vào năm 1973 được ký kết. Hoa Kỳ thực hiện chính sách Việt Nam hóa chiến tranh, rút quân, khiến miền Nam không còn giữ vai trò chiến lược quan trọng. Tất cả những diễn biến này đã dẫn đến sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dưới thời Tổng thống Reagan, Hoa Kỳ đã áp lực lên Liên Xô bằng chương trình chiến tranh không gian, tức là Star Wars, và kìm hãm giá dầu thô trên thế giới để Liên Xô kiệt quệ, không xuất khẩu được cách mạng cộng sản. Trong binh pháp, chúng ta thường nghe rằng một bên có thể chiến thắng bằng cách thua từ trận này qua trận khác, trừ trận đánh cuối cùng. Hoa Kỳ đã giành chiến thắng trong chiến tranh lạnh dù rút quân ở Việt Nam. Dù miền Nam Việt Nam thất thủ, giá trị tự do dân chủ vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau năm 1975, không chỉ ở miền Nam mà còn lan rộng ra miền Bắc. Hôm nay, chúng ta có sự hiện diện của 3 nhân chứng quan trọng. Giáo sư Stephen Young, người đã trực tiếp hỗ trợ kế hoạch 6 giai đoạn dân chủ hóa Việt Nam từ năm 1993 và những hoạt động không ngừng nghỉ của ông. Ông Scotton, người đóng vai trò quan trọng tại Việt Nam và chứng kiến sự chuyển mình của đất nước chúng ta. Ông Snepp, nhân chứng giai đoạn cuối của chiến tranh Việt Nam, người trách nhiệm đưa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra đi. Ông cũng là tác giả của Descent Interval, được xuất bản vào năm 1977. Cuốn sách nổi tiếng này đã được chính quyền Mỹ ngăn cấm, nhưng đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ. Cuộc hội luận hôm nay sẽ là một cơ hội quý báu để nhìn lại 50 năm lịch sử Việt Nam, những bài học rút ra và định hướng tương lai cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Chúng tôi tin rằng đây là một buổi hội luận có giá trị lớn cho tất cả chúng ta. Mộng Thủy xin trân trọng cảm tạ tất cả quý vị. Và sau đây Mộng Thủy xin mời anh Hoàng Đình Khuê, ông Hoàng Đình Khuê là ban tổ chức có đôi lời chào mừng quan khách của chúng ta. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay cho ông Hoàng Đình Khuê. Kính thưa quý vị quan khách, quý vị trưởng thượng, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, lãnh đạo các hội đoàn tổ chức và nhất là các anh em cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam của Nam Cali và tất cả giới truyền thông báo chí. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là xin chân thành cảm tạ sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị trong buổi hội thảo 50 năm Quốc Hận nhìn lại lịch sử Việt Nam. Mặc dầu ngày 30 tháng 4 đã qua và cũng đưa đến cái nửa thế kỷ đau thương của nhân dân miền Nam Việt Nam, nhưng có cái dịp bay, cái sự hiện diện của các vị speaker người Mỹ rất là quý giá, cho nên tôi mạnh bạo lại tổ chức một cái buổi hội thảo này, mục đích để cho chúng ta ôn cố tri tân và chúng ta nhìn lại cái bài học lịch sử đau thương 30 tháng 4 1975 để cho tất cả người Việt Nam, nhất là giới trẻ, biết được bài học đó. Thưa quý vị, bài học đau thương này rất là thiệt thòi cho nhân dân Việt Nam, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, nó cũng có cái hay là nhờ bài học này mà giới trẻ đã có kinh nghiệm, và trong tương lai tôi nghĩ rằng những người trẻ sẽ định hướng được cho tương lai Việt Nam. Chúng ta nên nhớ rằng trong ban giao lịch sử chúng ta phải chú ý đến, chúng ta không có tin tưởng vào một quốc gia nào cả, mà chúng ta phải tự tức tự cường.
Cái nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa dân tộc là trong ban giao giữa các nước không có một cái nước nào mà giúp đỡ một nước nào để lấy quyền lợi quốc gia trên hết. Nếu họ có quyền lợi là bạn, mà nghịch lại với quyền lợi là kẻ thù. Và cho nên không có một cái quốc gia nào là bạn vĩnh viễn, mà cũng không có quốc gia là kẻ thù muôn đời. Thưa quý vị, thật ra hôm nay buổi hội luận như quý vị biết, chúng ta có 3 vị khách quý, và sau đây cho phép tôi nói vài câu tiếng Anh để chào mừng 3 vị khách quý. Welcome, ladies and gentlemen. Today we are honored to have the 3 distinguished guests that I would like to introduce to you. Professor Stephen Young, the author of the book This is a Betrayal, whom on of must have heard of him. And next, a U.S. Foreign Affairs agent of USAF, Mr. Scotton. He's also was in charge of the many civil and military affairs and advisor for the U.S. leader of CIA of McVie and Scott. And next, and last but not least, Mr. Snepp, the author of the book The Same Interview. He also was assigned by the ambassador Graham Martin with a mission impossible to take the President Nguyen Van Thieu on the plane to the Taiwan safely. Thank you. And ladies and gentlemen, our friend, our next speaker, they want to prepare about the history, because perception history must be objective, honest, ethical, and unbiased. And moreover, they are love our country, Vietnam. Love the Vietnamese people, love the Vietnamese culture, especially about the great history of Vietnam. And of course, moreover, remember 2 of them are the son-in-law of South Vietnam, Professor Stephen Young and Mr. Scotton. So they love remember. And one more thing, Professor Stephen Young, after 1975, he initiated a program for the resettlement of Vietnamese refugees in the United States. Thank you, Steve. And Mr. Scotton is the speed in University State, Lubbock in Houston, Texas. He once said, "I'm very sorry, heartbroken about the truth of the Vietnam War." And he also said, and as an old man at the age of 85, but the Vietnam has always been a part of my soul. Thank you, Scotton. How about Snepp? In his best-selling interval, and he once said, "I have still a lot of torment and suffering for the Vietnam War, and see that I have owed the Vietnam a spiritual debt." And Mr. Scotton, Professor Young, and Mr. Snepp, we thank you in advance of your valuable time in contributing your objective, your characteristic, spirit, and power for our country history, and we forever
I don't get the food for your today presence. Thank you. Tôi có một điều tôi phải nói là tôi xin cảm ơn tất cả những thân hữu và bạn bè đã giúp chúng tôi có một buổi hội thảo ngày hôm nay. Dạ thưa quý vị, là thứ nhất á, tôi muốn cảm ơn nhà văn Trần Việt Hải. Anh đó là con chim đọc của nhóm nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian, cùng với những người trong thành viên gồm các vị trưởng thượng, các nhà giáo, các giáo sư, nhà văn và cùng các cô nữ văn sĩ, nữa nhà thi sĩ và vân vân vân. Nhất là cô điều hợp chương trình ngày hôm nay và MC là cô Mộng Thủy. Người thứ hai chúng tôi muốn cảm ơn là anh Nguyễn Kim Bình đã giúp chúng tôi tới với hội thảo này. Chung danh Nguyễn Đại Thành, mà Nguyễn Kim Bình sẽ là người coordinator cho buổi round table discussion, tức là hội thảo bàn tròn hỏi và trả lời. Thì đến đây tôi cũng một lần cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị quan khách, và tôi cầu chúc cho quý vị có một buổi chiều thoải mái và sẽ gây cấn trong cái buổi hội thảo hỏi và trả lời. Xin thành thật cảm ơn. Xin cảm ơn ông Hoàng Đình Khuê. Kính thưa quý vị, hồi nãy Mộng Thủy muốn dành giây phút này để giới thiệu đặc biệt đến quý vị một người sắp sửa gửi đến quý vị đôi lời sau đây. Kính thưa quý vị, đó là nhà văn Trần Việt Hải. Nhà văn Trần Việt Hải sẽ có những lời khai mạc trong buổi hội thảo 50 năm nhìn lại Việt Nam ngày hôm nay. Và như quý vị đã nhìn trên poster là buổi hội luận ngày hôm nay là do ông Hoàng Đình Khuê và nhà văn Trần Việt Hải chủ trương. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay cho nhà văn Trần Việt Hải. Cảm ơn kính thưa trưởng thượng, kính thưa quý niên trưởng của các hội đoàn, kính thưa quý anh chị em văn nghệ sĩ, các quý vị truyền thông báo chí công an công an. Hôm nay chúng ta có một buổi hội thảo quan trọng. Chúng ta có 3 vị diễn giả rất là trên Việt Nam, có thể nói gần hơn con em của chúng ta nữa. Do tôi xin tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Việt Nam, thỉnh thoảng bằng tiếng Hoa Kỳ. My first word to everybody, it's very the lecturer or the author, the author that I have read your book again. I want to get to know who you are, what you have done. So I make a summary of the content, the three of you, and then we put it in the triple, and if so, chúng tôi có làm một cái cuốn sách mẫu bằng online. Quý vị nào muốn biết về nội dung của ba cuốn sách của ba vị khách quý chúng ta và background tiểu sử của ba người, xin liên lạc với cô Khánh Lan, cô Kiều My và anh Nguyên sẽ tắt cho quý vị cái link. Quý vị sẽ biết rõ về ba vị này. Với tôi nhìn ba vị này là những người ân nhân ở thế chúng tôi được yên ổn cấp sách đến trường học lần nào là học trò của thầy Nguyễn Huy. Cho tôi tìm hiểu về giáo sư Giang rất nhiều. Sau đó chúng tôi được hân hạnh đọc sách của anh, tôi xin phép gọi là anh Frank Snepp cũng như là anh Frank Scotton về giáo sư Giang. Ông gặp chị Phạm Thị Hoa tại Vĩnh Long năm 1965, và từ đó chúng ta được có một người rể Việt Nam của mẹ Việt Nam, và người thứ hai
that I was so touched when I read the story about chị Mai Lý và người em nhỏ. Luckily, the prophet and Frank could not get out of Simon in the last minute, so he went back to Simon to try to look for him, but unsuccessful. I'm sorry, and người thứ ba, tôi nói ai một, tôi đọc cuốn sách ông, tức là người chúng ta thường nói là trèo lên quan dốc, lên một dốc cao ra là một dốc cao của anh Frank Scotton. Cái chuyện vui khi tôi đọc anh hết service duty, he got back to Washington DC, but not too long he flew back to Vietnam. Why? Tại sao phải trở sao? Câu trả lời tại vì anh nhớ Việt Nam, anh trở lại Việt Nam trong thời gian rất ngắn. Cho tôi xin cảm ơn ba vị đã dành những mỹ, dành những thiện cảm, những cảm tình cho người Việt Nam mà anh Khuê vừa nói. Ở đây chúng ta có 2 người lễ của mẹ Việt Nam, theo tôi phải là 3 người. Nếu thì Lý Vai đi được, chúng ta sẽ có 3 người lễ, tất cả sẽ không phải 2. Xin cảm ơn những thời gian quý anh đã đến Việt Nam, phục vụ Việt Nam vì chỉ tự do. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về những chuyện cụ có thể là xác định, nhưng mà trong chiều hướng chúng ta hướng tới về một Việt Nam better Việt Nam. Bởi vì mới đây tôi nghe những tin tức về tôi dịch mình Tổng thống Trump, Trump đầu tư tại Việt Nam. Chúng ta sẽ có Trump Tower ở Thủ Thiêm gần Sài Gòn, và chúng ta sẽ có một resort center tại Hương của gia đình Trump, và chúng ta cũng có sự đầu tư của ông Elon Musk, một chi nhánh của Starlink sẽ được mở tại Hà Nam gần Hà Nội. Đây là một ví dụ time changing. China right in a real bad shape, and Vietnam we say I hope so. Mong rằng Thượng Đế ngó lại cho nước Việt Nam để dân Việt Nam chúng ta không quá đau khổ. Chiến tranh tiền 1.000 năm đô vậy là 100 năm đô hộ Nhật Tây và nội chiến cho tới ngày hôm nay. Nếu không kéo Việt Nam và nước Tàu Cộng sẽ có trục trặc. May là chúng ta có nước Mỹ. Nếu chúng ta không có nước Mỹ, tôi nghĩ rằng cái thơ này rất là khó được yên mình. Và lời đại diện cho ban tổ chức xin trân trọng welcome, chào mừng ba vị diễn giả của chúng ta, và cảm ơn một lần nữa, cảm ơn ba rất nhiều. Tôi xin gọi ban tại vì ban là ba anh rể của tôi, cô mẹ con cô mẹ Việt Nam. Tôi xin phép được gọi là anh, cũng như tôi đã gọi dùng cái tiếng này, tiếng Anh với anh Đoàn Huệ. Và xin cảm ơn anh Hoàng Đường Phê. Không có anh Hoàng Đường Phê, người bạn có ba vị khách quý, chúng ta không có dịp có buổi hội thảo ngày hôm nay. Và xin cảm ơn chị Tam An, người đại diện cho trung tâm này, đã dành cho chúng ta một dễ dãi để chúng ta có buổi hôm nay. Xin lời cuối cảm ơn. Thank you again. Mong rằng ba anh sẽ trở lại với cộng đồng chúng ta tại những dịp khác. Đây là lời đầu tiên. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà văn Nguyễn Hải, dẫu là ông ở rất xa và có những cái sự di chuyển khó khăn, nhưng mà ông vẫn đến hiện diện tại đây ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn nhà văn Trần Việt Hải và phu nhân Lệ Hoa. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng bước vào phần thứ 3 của chương trình, tức là phần hội luận.
về đề tài 50 năm nhìn lại lịch sử Việt Nam với 3 vị diễn giả của chúng tôi. Trước khi mời một trong 3 vị lên đây, Mộng Thủy xin gửi đến quý vị phần sơ lược đôi nét về 3 vị diễn giả. Vị thứ nhất là ông Scotton. Ông Scotton vào thập niên năm 1960, ông là một sĩ quan ngoại giao trẻ và được phân công đến Sài Gòn vào năm 1962. Với tư cách là một cán bộ ngoại giao của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, The United States Information Agency. Ngoài ra, ông còn phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng tùy theo nhu cầu của chính quyền Hoa Kỳ, như là nhân viên CIA, cố vấn lãnh đạo cấp cao, phụ tá giám đốc khu vực Đông Nam Á, huấn luyện nhóm lực lượng đặc biệt số 5, với công tác đặc biệt ở cao nguyên Trung Phần và 4 vùng chiến thuật. Và ông đã thực hiện nhiều công tác nguy hiểm, làm việc chặt chẽ với các đặc vụ Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngoài ra, còn là tác giả của cuốn hồi ký Uphill Battle, được dịch nôm na là cuộc chiến leo thang. Cuốn sách này đã nói về những hiểu biết sâu sắc, những thách thức và sự tham gia của Hoa Kỳ tại Việt Nam, hiệu quả của các chiến lược chống nổi loạn khác nhau và động lực chính trị vào thời điểm đó. Ladies and gentlemen, please warmly welcome to our first guest speaker, Mr. Scotton. Trước hết cả, tôi phải nói rất xin lỗi tại vì tôi nói tiếng Việt hiện nay không có đúng. Hồi xưa tôi ngày nào đi công tác hành quan cố gắng nói bằng tiếng Việt, và bây giờ lão rồi và không nhớ nhiều. So I'll be speaking in English and trying to do it slowly, but my heart in many respects is still in Vietnam. I did 36 years with the U.S. government. Of those, about 12 years were completely focused on Vietnam. And although I have stray moments of warm memories for Borneo, northern Burma, and other places, it's Vietnam above all. It's in my heart. Now, I went there first in 1962, and I was assigned to work with some really memorable people. Everett Baumgartner was married to, you might say, because in Vietnam you never really marry a person, you marry into a family. He married into a family from Trung Thiên, and so he had a particularly warm feeling for the Mekong Delta area. And early on I met John Paul Van and spent some time with him. He complained once that he didn't even know what was going on across the river at the Ben Tre ferry site. So about a week later I went across the river in late afternoon, and I stayed there at night, observed some communist cadre moving around, but I evaded them with the help of friendly people in the commercial area at the ferry landing, and went to report to Van the next day. That was the beginning of a really strong friendship over about a decade until he was killed in the helicopter crash at Khartoum. Now, as I look back on it, I think that having been in that early movement of Americans to Vietnam, I benefited because being so new and being one who could speak a little bit of Vietnamese, I was introduced pretty quickly to some interesting characters like Lou Conin, for example, and Rufus Phillips, who was the director of the Rural Affairs portion of USAID, called USOM at that time. And I was able to interact with them as the months and years went past. Early on, I was encouraged by F. Baumgartner, while not taking risks, to extend myself, to get out, to move, to meet people, to look at situations.
And one of the first trips I made while I was still in the Saigon office, you might say, was up to Bin Jun, to the Ben Cat area. And without really knowing very much about what I was doing, I took a look at a strategic hamlet, Ap Chin Luk of its day, that was part of a special pacification operation at the time called Sunrise in Bin Jun province. Now what struck me was that on entering that hamlet, it looked pretty good on the front side. But on the back side, the structure of a rudimentary fence that had once been completed was now partially demolished. And in the district headquarters, they didn't seem to be aware, or they didn't want to acknowledge that. The second thing that bothered me in terms of what I was witnessing was there was no means of communication between the strategic hamlet and the district headquarters. So how then were they going to report an incident other than doing it the next morning? And how were they going to request resupply or reinforcement? At any rate, I could see that was a problem, but I was about to see even greater problems because Baumgartner, after he had done an evaluation and I guess concluded that I was perhaps barely acceptable as a field officer, but it was all, as he told me years later, it was all I had. It was just you. He called me into his office and he had a large map almost from the ceiling to the floor. And he pulled me over and he said, we're going to reassign you up to central Vietnam. The consulate, in a way, does not often come further south than Da Nang. The embassy here in Saigon does not often go further north than Nha Trang. And here's this area in between. Particularly, he said, of concern to him, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen. So we're going to put you in Quy Nhon. And in Binh Dinh province, there is what's referred to as the 4th Psychological Operations Company, captained by Nguyen Thuy. And I want you to link up with them, the American advisor, and any ARVN unit that may be in support. And you take a look everywhere you can. Everything that you think is reasonable in terms of getting to it. Don't take risks, but I want reports from those provinces. And to the extent you can get up to Pleiku and Kontum, give me something from there too. We can't resolve a problem until we know where the problems are and how the problems are composed. That's your job. So I was up in Quy Nhon for some time and traveling widely. I have to tell you that, crazy guy as I am from Boston playgrounds, I bought my own Jeep, purchased it on Connecticut Avenue in Washington, D.C., and brought it to Vietnam in 1962. Why? Because I was already told by a friend, if you don't have your own vehicle, you're going to be told, no, you can't take a vehicle from the motor pool. You can't go there. We won't allow it. But they're not going to be able to tell you that if you've got your own Jeep. So I bought my own Jeep. So in '63, I was driving to Pleiku, Kontum, Quang Ngai, Phu Yen. And as I did so, I realized that there's a criticality to this area in terms of the junction between Route 19, which at that point had been considerably improved by an American contract company, and Highway 9. And I was learning from my landlord, a very good fellow with, as I found out later, considerable sympathy for the other side,
but an interest in me as his tenant, that there was a history to those provinces, Liên Khu Nam history. And the history was formed in part by personalities, part by the French never being able to get back into that area during the war, and by the accumulation of family relationships between the Viet Minh, so that even when in 1955 you had about 40,000 Viet Minh evacuated to the north, some on Polish shipping, you still had residual family ties and relationships that made that area a real challenge. Now, on one of my drives up to Pleiku, I stopped in An Khê, talked to the district chief, and he asked me whether I was going to stop by the British advisory team. I didn't know there was one in An Khê. I was told where the advisory team was, and I went over there, and that's how I met a fellow named Richard Noon and another guy named Norman Herbold. And they were there courtesy of the United Kingdom, and they were to advise on organizing tribal mobile defense units, which in that area would have been predominantly Jarai Banar, rather than Rade, which was further south and Ban Me to it. And as I talked with them, and they asked me to explain a little bit of what I was doing, and at one point I said, well, I'm hopeful that I'll be able to encourage the Vietnamese army units that I'm with to do some more frequent travel in the interior, trail-wise, rather than on roads. And Richard Noon said to me, it's easy for those who have not walked the jungle trails to suggest that others do. That motivated me very quickly to start walking a few trails from the Vinh Tan Valley up towards Hoi Nhon by myself, from the An Khê area south towards Platon Anglais, in what became known later as Cheo Reo area, Phu Bon province. I encountered movement on the trail, and the movement was of the other side. In most cases, I evaded, but it soon became impossible to evade. And the first time taking life was when I was in the company of a young Jarai who I employed and accompanied me on some of these treks. Anyway, I want to kind of leap forward because there's so much that any of we three can say, because we all have such strong memories of Vietnam. But I will tell you that in terms of the larger political dynamic, I witnessed a kind of unraveling of government positions in the summer of 1963 due to the what's called the Buddhist crisis, but I would think of it more as a government crisis because the government had some inability to cope with a problem within the population. And I conversed in Quy Nhon with people who were both adherents of the pagoda and also with a substantial Catholic church and even a Catholic seminary that existed then. I don't know whether there still is one in Quy Nhon or not, but there was at the time. So with everything that was kind of boiling up, and having already met Phillips and Conin and others, I was brought down to Dalat from Quy Nhon. I objected to it. I really didn't want to stop doing what I was doing, but
And nobody really explained to me why I was being brought to Dalat. But eventually it became clear. There was a meeting in Dalat 3 days before President Siem was murdered. There was a meeting between Ambassador Lodge and President Siem in Dalat. And I was brought down there to be the person responsible for making sure that the airfield on the northern side of Dalat, the military airfield as opposed to the civilian airfield, was secure, completely secure, so that there would be no problem. They landed on 2 separate planes. I met them. I had the rare opportunity to shake hands with President Siem. And then I brought Ambassador Lodge to my residence initially and spoke with him about concerns for his security and safety. He had an interest with his wife, who accompanied him, to go to a restaurant that was about 3 kilometers outside of Dalat, and I ruled that out of bounds. The beginning of a certain tense relationship between the 2 of us, because I also had a discussion with him about the pending plan to move the Vietnamese 9th Division from Binh Dinh province to the south area, I think in Vĩnh Long. And I told him that was a giant-sized mistake. I mean, I didn't want to be vague about what I was trying to convey because he might easily forget it. I found out later he didn't forget it. He was pretty upset that I was so blunt. But, you know, people think that the notion of light at the top and heavy at the bottom was a problem that only emerged years later. But you could say that it emerged in 63 and 64 when they moved the 9th Division out of Binh Dinh province in 63, and then the following year moved the 25th Division out of Quang Ai province and brought it further south, rather than raise new divisions based on local population in the south. The murder of President Siem. If you think about the meeting that took place on the 24th of August, well, there was an opportunity to turn it back. Rufus Phillips was there, and he suggested as strongly as he could in presidential company that General Lansdale be brought back and be the point of contact with President Siem and to try and turn things around. And if you look, and you can certainly do so on the internet, you'll find that the message that was sent to Lodge on the 24th of August was inadequately processed and cleared in Washington, D.C. And it basically gave Lodge the green light to push for a coup d'etat. Now, a lot of people will subsequently claim they resisted it. A lot of other people will claim they wanted to stop it. But if you knew Lou Coneen, as I knew Lou Coneen, once Lou Coneen got the wave off to go ahead to do a job, it was going to be done. And so, shameful to say, but a course that should have been altered was not. And the reason was, although people will point fingers elsewhere, the Americans made a grave mistake. Okay, you better stop me here or I'll just keep on going, and we've got a couple of other guys. It being so nice to an old guy, they tell me I don't have to get down there, I can sit here. Thank you, Mr. Van Scott. Ông đã chia sẻ với chúng tôi những giai đoạn mà ông đã phục vụ tại Việt Nam, cũng như những kỷ niệm mà ông đã có tại quốc gia và quê hương của chúng tôi. Xin cảm ơn ông rất nhiều. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi nét về vị diễn giả thứ hai của chúng tôi. Đó là ông
Đó là Professor Stephen Young, giáo sư Stephen Young. Ông tốt nghiệp đại học và trường luật Harvard. Ông từng là trợ lý khoa trưởng luật Harvard và là trưởng khoa của Đại học luật Hamlin. Trong chiến tranh Việt Nam, ông Stephen Young phục vụ trong cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 1968 cho đến năm 1972 trong chương trình bình định và phát triển nông thôn. Giáo sư Stephen Young từng giữ chức vụ trợ lý đặc biệt chuyên trách về kinh tế thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Vào tháng 4 năm 1975, giáo sư Stephen Young bắt đầu đề xuất một chương trình định cư người tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và năm 1978, Ủy ban Công dân về tị nạn Đông Dương mà giáo sư Stephen Young là thành viên đã thuyết phục thành công chính phủ Carter và Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật tị nạn vào năm 1980 đã cho phép thuyền nhân Việt Nam, Lào và Campuchia được định cư tại Hoa Kỳ. Ladies and gentlemen, please warmly welcome Professor Stephen Young. Kính thưa quý vị, tôi xin lỗi vì cái thời gian của mình là eo hẹp lắm ạ. Mà có nhiều chuyện tôi muốn chia sẻ với quý vị mà chắc không có thời giờ. Và trước hết thì chúng ta đến đây để suy nghĩ về vấn đề chính trị tại Việt Nam. Tôi xin hỏi là chính trị là cái gì? Tôi muốn đưa ra một cái thí dụ là tôi coi là chính trị như là một loại cây cối. Và mình muốn có một cái bông hoa đẹp, hay là mình muốn có một cái cây trẻ, hay là cái cây thông gì đó nó lớn và nó đẹp, thì mình phải làm sao? Mình phải trước nhất mình phải trồng hạt. First you must plant a seed. And Frank Scotton today, for the Americans in 1962 and 63, was planting seeds in Vietnam for the success of the Vietnamese people. Và thứ hai phải tưới nước, phải có đất tốt, mà phải có tưới nước. So to have a beautiful flower growing, or a tree, I make the analogy of politics. What you were doing, Frank, you were planting seeds. You were growing a flower or a tree, but you need good dirt and you need water. Phải có đất, phải có nước, tức là phải có sông, phải có núi. Thành ra nếu mình muốn suy nghĩ một cái môi trường, environment chính trị cho dân tộc Việt Nam, có là mình phải đi về quá khứ để giữ được cái truyền thống dân tộc, cái tinh thần của núi sớm. Thành ra trước hết thì tôi xin nhắc quý vị có hai người mà tôi cũng phải phục mà thầy tôi. Thứ nhất là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, thứ hai là giáo sư Samuel Huntington. Mà lúc tôi đi qua Việt Nam tôi cũng muốn hiểu biết cũng qua cái kinh nghiệm của bố tôi á, người Việt Nam là như thế nào. Lúc mà tôi đọc cái bài Binh Ngộ Đại Cao, tôi thấy hai cái chữ rất là quan trọng. Nếu mình muốn làm cái gì tốt đẹp cho người Việt, cái đó là nhân nghĩa. Cái chữ nhân nghĩa là cốt yên của dân. Thứ hai là bài Kiếm Văn Kiều của Nguyễn Du á, Chúa tài, Chúa mệnh, khéo là khác nhau. Thưa quý vị, tôi xin phép nói là nếu dân tộc Việt Nam có một cái thời gian quốc hận, thì vì cái Chúa tài và cái Chúa mệnh khéo là khác nhau, trải qua một cuộc bày giao, những điều trông thấy là đạo đứng lòng. Nhưng mà mình muốn có một cái hệ thống, một cái môi trường chính trị rất là tốt đẹp để cho dân tộc Việt Nam có thịnh vượng, có văn minh, phải làm thế nào? Chúa Tâm kia hằng ba Chúa Tài. Thưa quý vị, thì tôi cũng bây giờ tôi tức là cái đó là nếu mình nghe theo ông Nguyễn Trãi và Nguyễn Du có một cái chiến lược để Cộng sản không có thắng được. Nhưng mà rất tiếc mà anh Frank Scotton thì cũng vừa nói còn nhiều người
theo tôi á, vừa người Việt vừa người Mỹ không có biết thi hành cái thái độ nhân nghĩa và cái đạo đức của cái trái tâm. Xin lỗi. Đấy là hình của bố tôi và gặp ông tổng thống ngồi đình xem năm 58 á. Cái slide trước là có một cái tài liệu rất là quan trọng. Trong cái vài phút này tôi muốn chia sẻ với quý vị một số đề tài rất là quan trọng mà ít người lưu ý. Thứ nhất là tháng 10 năm 54, Tổng thống Eisenhower viết một cái thơ cho Thủ tướng ngồi đình xem, nói là người Mỹ sẽ ủng hộ miền Nam Việt Nam đứng vững, có tự do, có dân chủ. Mà cái người mà soạn thảo cái thơ đó là bố tôi. Tại vì lúc đó bố tôi là chủ văn phòng Đông Nam Á cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Mà trong cái thơ có cái đoạn chót, ở trong đó có cái chữ nationalism bằng tiếng Anh á. Nên là cái ý của bố tôi là nếu miền Nam muốn chống phía Bắc từ Cộng sản á, thì phải đề cao lên cái gì? Nationalism. Nationalism là cái gì? Tinh thần dân tộc. Hoặc là theo thầy tôi là cái chủ nghĩa dân tộc sinh tồn của thầy Huy. Mà tôi cái nationalist political philosophy, cái ý kiến áp dụng của cái chủ nghĩa dân tộc sinh tồn là phân quyền. Và chắc quý vị nhớ là sau 67, cái hiến pháp 67 mà ít người Việt Nam, mà ít người Mỹ, nhất là người Mỹ không có biết cái ý kiến của cái hiến pháp 67 ở đâu mà ra. Nếu quý vị đọc cái cuốn số 2 của thầy Huy á, sẽ thấy cái dự án của cái hiến pháp này cũng nói là phân quyền cho tỉnh, hội đồng tỉnh và xã nữa, hội đồng xã. Nên là áp dụng cái đó là năm 67, 68, 69, 70, 71 thì có kết quả gì không? Kết quả là Việt Nam là dập theo. Vì thế thì lúc mà mình phải thua năm 75, mình không phải thua vì người miền Nam, không phải thua vì người Mỹ, thua vì ông Kissinger, một người mà thôi. Tôi được 67, 6 mà thân, tôi được làm việc ở Vĩnh Long. Ông tín trưởng là Dương Hữu Nghĩa. Nhờ ông Nghĩa tôi mới gặp ông Huy. Đấy là ông này là chúng ta quê ở cùng Châu Thành đó. Ông này là xã trưởng Long Hồ. Ông này là em ruột Mai Hữu Xuân. Lúc này là người nói chuyện về cái cuộc đấu tranh 63 ha. Thì theo tôi nghe nói, ông Mai Hữu Xuân á, có 3 vị. Có không? Quyết định trong cái cuộc đấu tranh đó phải hạ 2 người. Mà cái người được ý kiến đó ra cho Dương Văn Minh là anh ruột của ông này, Mai Hữu Xuân. Đây là cái chỗ mình ở Tam Bình, cái quận Tam Bình ở Vĩnh Long năm 69. Đó là mấy người trong cái toán của tôi. Tôi là nhân sự, là phó cố vấn ở các quận á. Tôi là bà này là bà bếp cho mình á, ông Trần và cô Hải, ông xã trường ở Long Mỹ. Sau đó tôi đổi đến Sài Gòn để đóng góp cho cái tài liệu này cũng là rất là quan trọng. Ít người Mỹ, những người thi giả Mỹ mà những người giáo sư thì không có để ý. Cái này là cái dự án năm 71. Cái này là the Community Development and Local Community Defense and Local Development Plan 1971. Frank Scotton thì không biết cái này, Frank cứ thi hành cái này. Cái plan này là có cái sự phối hợp chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam. Mà ở trong cái này thì nếu quý vị đọc cái này nó dễ bằng thế này, quý vị sẽ thấy cái chủ nghĩa dân tộc sinh tồn hiện ra trong những cái chương trình như là người cài có ruộng, phân quyền cho xã, mỗi xã có một cái ngân khoản cho vài cái nhân dân tư vệ, tất cả là từ lớp từ cường. Mà không theo tôi nói là khi nào dân Việt Nam được hưởng, tức là cái số của tôi là tôi có thể kiểm soát cái số phận của mình đó, thì họ đứng lên, họ làm tốt, họ có thành công. Đây là một cái chương trình mà tôi viết ra là chương trình tôi giúp xã có cưới vợ. Mà cái anh này là Parker Board là một người bạn á, mà năm tháng Tư năm 75 á, Parker là phụ tá của ông tổng trưởng Henry Kissinger. Nên rồi lúc tôi nghe tin là mất tài nạn, tôi nghĩ chắc chắn rồi, mình phải làm cái gì. Tôi đi Washington để tôi nói chuyện với Parker
Mà cái người mà tổ chức cái chương trình đón tiếp người Việt Nam là có 3 người quan trọng á. Thứ nhất là anh Parker Boyd, thứ hai là anh Lionel Rosenblatt, thứ hai là anh Ken Quinn của hội thành công. Nhưng mà ông thượng nghị sĩ Teddy Kennedy năm đó nói là nếu cho một cái phép đặc biệt, tức là cái phép parole, ông cái thương viện phải đồng ý, tại vì lúc đó không có teaser đưa visa, không mấy người chạy ra Sài Gòn không có văn phòng mà lấy visa, không phải có cái phép đặc biệt là parole. Thì ông Teddy Kennedy nói là cái số người Việt Nam có thể được qua Mỹ là 150.000 mà thôi. Vì đó thì sau năm 78 mình phải làm tiếp. Xin giới thiệu nhà tôi. Đây là mấy cái điều mà quý vị có thể là tại sao người chính phủ miền Nam và người Mỹ từ năm 68 sau Tết Mậu Thân đến năm 72 đã thành công. Henry Kissinger, cái mastermind, cái chủ việc là thua Trump. Một điểm là ít người biết mà tôi có trong cuốn sách, và một điểm mà một người mà tôi thấy là đa số người Việt Nam bây giờ không có nhớ là ông Jean Santini. Ông Jean Santini là người Pháp. Đấy là khi lúc ông Santini gặp Kissinger năm 25 tháng 5 năm 71, ông đem lời của Hà Nội. Ông nói là Hà Nội đã chấp nhận cái decent interval mà sau này là viết sách. Và cái ngày này là cái ngày mà ông Kissinger quyết định bỏ rời Việt Nam, tại vì ông có cái sự đồng thuận với Hà Nội. Đây. Tiếp. Ok, tiếp. Bây giờ tôi muốn nói vài phút về Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cái ý mà tôi muốn gửi cho quý vị là khi nào người Việt Nam nhập vào Việt Nam một cái lý tưởng, một cái lý thuyết của ở ngoài thì không có phước, đó là không sống. Thứ nhất, mình phải ở qua rồi. Thứ nhất là bắt đầu ông Lê Thanh Tôn khoảng đầu năm 1600, 1500, ông bắt đầu lấy cái tông nho của Tàu, của nhà Minh đem vào Việt Nam. Rồi nhà Mạc, nhà Trịnh, nhà Nguyễn, những cái gia đông á, họ muốn cải trị người Việt Nam bằng cái mô hình của người Tàu, không có thành công. Hồ Chí Minh là người thứ hai muốn lấy một cái gì ở ngoài đem vào Việt Nam để ép người Việt Nam theo. Cái mà ông Hồ Chí Minh đem về cho Việt Nam là lý thuyết Mạc Lê. Không biết quý vị có thấy cái từ này chưa? Đây là cái trường 1911, lúc mà ông Nguyên Tắc Thanh mới tới Marseille. Ông viết 2 lá thư, một cái cho Tổng thống Pháp, 2 ông thống trưởng thuộc địa. Ông xin phép làm việc cho Pháp. Trong cái thư này nói là tôi muốn làm util, tôi muốn làm để giúp người Pháp. Cái tinh thần dân tộc ở đâu? Ông Hồ Chí Minh tại Paris vào Đảng Cộng sản. Ông Hồ Chí Minh học lý thuyết Mạc Lê ở đâu? Ở Pháp. Còn lãnh đạo Cộng sản nào học lý thuyết Mạc Lê ở tại Việt Nam ở cái chương trình Việt không? Không có. Mỗi người lãnh đạo đó, thì học của Pháp. Võ Nguyên Giáp này, Lê Đức Thọ này, Lê Duẩn, mấy người đó cái lý thuyết, cái chủ nghĩa và cái nguồn của cái đạo cổ bao nhiêu năm, vì có Mác Lê đem từ Pháp qua Việt Nam thì bao nhiêu người Việt Nam phải nhận xuống. Đây là Jean Santini. Thưa quý vị có biết không, người nào đưa Hồ Chí Minh lên làm lãnh tụ của dân tộc Việt? Người nào đưa lên? Người Việt Nam hồi đó năm 45, 46 có bầu cử nào không? Có một cái phong trào của dân á, từ dân lên họ mời Bác Hồ vĩ đại làm lãnh tụ của họ. Không có. Một người đưa ông lên là ông Jean Santini. Đây là cái hiệp ước, quý vị cần nhớ cái hiệp ước
tháng 3 năm 46 thì phía Việt Minh á, họ công nhận là người Pháp có thể đem quân đội về Việt Nam. Phía Pháp họ công nhận là Hồ Chí Minh và Việt Minh là lãnh đạo chính thức của người Việt Nam. Quý vị có biết cái chuyện mà Bác Hồ và cô Xuân không? Ai không biết hết á? Ok, rồi cứ đi. Quý vị có thấy cái hình này là của Bùi Tín á. Bùi Tín nó chụp trong nhà ông Vũ Ký á. Cái gạo phía Tây Mạc đó là con trai của Hồ Chí Minh. Gạo đó là nguyên tắc chung. Đấy là cái con người gửi cho tôi năm 93, 94. Cái này, quý vị có thấy cái này chưa? Cái này là cái đơn của gia đình cô Xuân gửi cho Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội nước xã hội chủ nghĩa, xin chính phủ điều tra cái hiếp và cái chết của cô Xuân của ông Bộ trưởng Trần Quốc Quảng. Nếu dân chúng biết cái này, thưa quý vị, một người như thế nào làm lãnh đạo một cái nước mà ông Bộ trưởng an ninh dám hiếp vợ và giết vợ? Người đó là người như thế nào? Hòa với tôi dịch cái cuốn của chị Dầu Thu Hương viết tiểu thuyết về cái chết của cô Xuân. Lê Duẩn á, khi lập trường cái lý thuyết của Lê Duẩn là cũng đi theo Hồ Chí Minh, theo Pháp mà. Lê Duẩn là nổi tiếng là nói là this nation and socialism are one. Nước Việt Nam, chủ nghĩa xã hội là một. Làm sao được? Nước Việt Nam, dân Việt Nam là 4.000 năm bản hiến, mà trong đó là không có chủ nghĩa xã hội, không bao giờ có. Cái đó là lấy của Pháp đem qua Việt Nam, cái đó là Lê Duẩn. Thưa quý vị, chuẩn bây giờ tôi đặt cái câu hỏi ông Tô Lâm, tương lai của Việt Nam sẽ thế nào? Ông Tô Lâm đã nói cách đây 2-3 lần, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Ông sai cái chữ dân tộc là một. Ông có ý nào không? Xin lỗi quý vị không thấy được mà ở dưới cái này cái bài mà ông Tô Lâm mới nói là ngày 27 tháng trước 30 tháng 4 ông nói cái bài này trước á, mà ở dưới này có cái chữ trường tồn. Quý vị có thể đoán được không? Cái nguồn gốc, yes, và cái nguồn gốc của trường tồn là ở đâu? Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn. Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn. Mà thưa quý vị, tôi có thể nói có nhiều chuyện thì chưa nói được á, nhưng mà tôi có thể nói cho quý vị trước khi dứt lời á. Có người nào gợi ý cho người xung quanh Tô Lâm nói về cái vấn đề sinh tồn của dân tộc? Kính thưa quý vị, tôi xin dứt lời đó. Xin cảm ơn giáo sư Stephen Young. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi nét về vị diễn giả thứ ba của chúng tôi. Đó là ông Snepp. Ông Snepp xuất thân từ tiểu bang North Carolina. Ông tốt nghiệp trường quan hệ quốc tế của Đại học Columbia và gia nhập CIA vào năm 1968 và tình nguyện phục vụ tại Việt Nam hơn 5 năm. Ông là một trong 17 sĩ quan CIA cuối cùng được đưa đi trên nóc của Tòa Đại sứ quân Hoa Kỳ. Ông đã được trao tặng huy chương tình báo. Vào đầu năm 1976, ông đã rời cơ quan CIA để viết cuốn hồi ký Descent Interval, là một tác phẩm kinh điển về chiến tranh Việt Nam, có nghĩa là khoảng cách thích hợp, nói về một giai đoạn đệm cần thiết kể từ lần rút quân cuối cùng của quân đội Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam cho đến khi Cộng sản chiếm miền Nam. Những hiểu biết trực tiếp của ông Snepp về chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến đã tranh cãi rất nhiều trong lịch sử Hoa Kỳ, đã khiến ông trở thành một người có thẩm quyền khi nói về những ngày của Sài Gòn thần thụ. Ladies and gentlemen, please warmly welcome Mr. Snepp.
I'm one of the reasons that the Americans lost the war. That's because they never taught me Vietnamese. They never told me the history of Vietnam. They just sent me there to do a job. The only quality or qualification I had was that I could write fast and I could talk fast. And that's what the Americans thought was important. In 1969, when I arrived in Vietnam, a total innocent. I want to pause here before I begin because I'm not going to talk about the Americans. I'm going to talk about your hero and your heroes. I salute the patriots, the Vietnamese patriots who fought for their country, for South Vietnam. And I had the privilege of working with one of the great South Vietnamese heroes. I am here to talk to you about him because he is a man who worked in the shadows. I have no pictures to put up here from Vietnam because spies don't have their pictures taken. And the man I'm going to talk to you about was the best spy who ever worked in Vietnam. For either side, he was the consummate patriot. His reporting saved the lives of thousands and thousands of South Vietnamese patriots and American troops. That's how important he was. After the war, Hanoi's security specialists decided to research this spy to try to figure out how this old guy had so tricked them. They looked over all of their captured records, Hanoi security specialists, and they discovered when they examined the records they had captured and the interrogations they had done that this spy had stolen every one of their secrets, communist secrets, from 1965 to the end of the war. The spy's name was Vo Van Ba. He had a pseudonym, a secret pseudonym in the CIA, T.U. Hackle. He had another pseudonym which is still classified. I'm going to tell you a little about this fabulous guy. He had originally been a Viet Cong or a Viet Minh. Up until 1949, he was a youth organizer for the Viet Minh. But he came to hate the communists because they relied on killing and terror to win hearts and minds. So he quit the communists and he went to work as a farmer in Tay Net province, a slash and burn farmer. Well, it so happened that his farm lay athwart, very near, the trails leading to and from what was to become COSVIN, the Central Office for South Vietnam, the top communist command for the southern part of the country, for the Saigon area and the Delta. And as communist cadre passed through his little farm, he would listen and talk to them and strike up friendships. And eventually the South Vietnamese police decided it would be a good idea to ask Vo Van Ba to work for them and tell them what he was learning from his communist friends, his old buddies who were passing to and from the communist command on Black Virgin Mountain, Nui Vai Dien, in Tay Net province. And so as time passed, he came to work for the South Vietnamese police, spying. You're pointing to somebody? Spying for the South Vietnamese police against the communists. He managed to insinuate himself into the communist command. He would visit with COSVIN cadre.
In 1969, the CIA picked up this operation and began cooperating with the South Vietnamese police on this fabulous spying operation. This guy, Vo Van Ba, had a photographic memory. He could look at a document and he could remember every word and come back and tell you what was in the document. That's what you want in a spy. I'll tell you a little about him when I began dealing with him in 1971. Vo Van Ba was very thin and very skeletal, and he loved Budweiser beer. It was a joke. He thought, or it was an urban legend in Vietnam, that the United States had brought Budweiser beer along the Ho Chi Minh Trail system to try to slow down communist infiltrators. And so as a joke, every time I would meet with Vo Van Ba, he would order a Budweiser and take a couple of sips. It was his joke on the communists. He also knew that Ho Chi Minh's favorite cigarette was Salem. Oh, Ho kept Vietnamese cigarettes in one pocket, but when he wanted to enjoy himself, he'd take out a Salem. So every time I met with Vo Van Ba, as a joke, he would ask me for a Salem cigarette. And he would smoke it, and he'd drink his Budweiser, and then he'd get down to business. And he'd give me all the secrets he had stolen from the communists. And what a bunch of secrets they were. The North Vietnamese, or the communist cadre, after the war, their security cadre again said he had stolen every one of the secrets of COSMIC, the communist command for the Saigon area and the Delta, right up to the end of the war. They even wrote about my interactions with them. Now, how come I got to deal with this guy? Well, I was assigned when I got to Saigon to a little unit in the U.S. Embassy which did nothing but analyze what the communists were doing. I'd read all the documents, I'd interrogate prisoners, and then I'd write messages to the ambassador or to the CIA station chief to explain what seemed to be communist intentions. In 1969, the CIA captured, U.S. troops captured, the communist post-mortem on Tet 68. It was the communist assessment of what had happened and the casualties they had suffered. And they had suffered 60,000 casualties in 1968. Half of the communist units in South Vietnam had been destroyed. It wasn't a victory for the communists. It was a terrible defeat. They had taken so many casualties. There had been no general uprising. So Lê Duan's theory that a general offensive would lead to a general uprising and a rising of the people of South Vietnam, it was wrong. He got it wrong. And Vo Van Ba helped us analyze this document that we captured, the post-mortem. He told us what it meant. He validated that it was accurate. In 1971, his reliability came into question, and I began meeting with him directly and interrogating him to make sure that he was exactly what he pretended to be. And we began helping him build up his credibility with the communists. We would stage fake terror attacks in Tay Ninh. We would stage fake demonstrations and make it appear that he was responsible for these. So he gained the communists' confidence, and he began sitting in on the central deliberations of COSMIC. So he told us the communists had really lost in 1968.
His intelligence helped persuade Nixon that Vietnamization had come and its time was ripe. His reporting helped persuade Nixon to begin withdrawing American troops from Vietnam. Vo Van Bar reported on the timing of the 72 offensive. But here's one of the most important pieces of information he gave us. It was on the secret negotiations between Lê Đức Thọ and Henry Kissinger in Paris in 1972. And you know this story. Kissinger gets together with Lê Đức Thọ and they work out the terms of peace in South Vietnam. They will lead North Vietnamese forces in the South. Kissinger agreed to provide aid to North Vietnam in the post-war period. Now, Vo Van Bar learned about all of these secret negotiations in the summer of 1972 because the communists were briefing their own cadre at Cosford in the Communist Command. And Vo Van Bar would listen in, and then he'd come and give us the information on communist planning and what Lê Đức Thọ and Kissinger were discussing. Kissinger didn't like this because he wanted these secret negotiations to be very secret, even from the U.S. government. But Vo Van Bar told us what the two guys were saying. And it was one of the most important series of reports he ever provided. Here's why. In October 1972, Kissinger and Lê Đức Thọ had tied up the Paris Peace Agreement, the secret agreement that they were going to take, that Kissinger was going to take and give to President Thieu and say, here, you accept this. Vo Van Bar reported to the CIA station and to President Thieu the following. He said, Kissinger has agreed to lead the North Vietnamese forces in the South. He said Kissinger has agreed to give post-war aid to Hanoi. And he also revealed that Kissinger had been tricked by Lê Đức Thọ on one of the most important elements of the Paris Agreement. What had happened is this. There was a provision of the Paris Agreement which related to a commission, the National Commission of Reconciliation and Concord, to be created as part of the Paris policing structure. It was essentially meant to be an electoral commission that would arrange a vote on the future of Vietnam after a ceasefire. It was to come into being within 60 days of the ceasefire. Well, Lê Đức Thọ, in the Vietnamese version of the Paris Agreement, translated this commission as meaning a coalition government. So what Kissinger couldn't read Vietnamese any more than I could, what Kissinger agreed to was the establishment of a coalition government within 60 days of the ceasefire. Good old Lê Đức Thọ had written this in and used the Vietnamese words that meant coalition government. He gave Kissinger a translation that read, oh, this is just an innocent commission. It's an electoral group that will determine how we set up national elections after a ceasefire. Vo Van Bar brought both documents to the CIA station in Saigon in October 1972, and he gave a copy to Nguyen Van Thieu. Thieu reads this, and he goes bananas, because he realizes that Kissinger has been tricked into agreeing to set up a coalition government that replaced the Thieu government. Because of our spy, because of Va's reporting.
Thieu is forewarned. He walks out of the Paris peace agreement. He quits negotiating. When he steps away, the North Vietnamese quit. They're not going to negotiate it any further. And at that particular point, Nixon, as you know, launched the secret bombing, the bombing of North Vietnam. It wasn't secret at all. It was very severe bombing to get the North Vietnamese to go back to the negotiating table and to signal to Thieu that we had his back. When the Paris peace agreement was finally signed and put into effect in January 1973, that tricky little provision was gone. And the South Vietnamese were not being committed to agree to set up a coalition government within 60 days of the ceasefire. So this guy's reporting, Vo Van Ba's reporting, left President Thieu in a terrifically better political position going into the ceasefire agreement than he would have been otherwise. That's how important this reporting is. And if you don't get, because of the language here, all of the nuances, just understand that Vo Van Ba basically saved the South Vietnamese government going into the Paris peace agreement. That's how important his reporting was. As the Paris peace agreement went into effect, he told us that the communists would stand down for about 2 years to rebuild their political infrastructure. In 1974, he gave us one of the most important pieces of information you can imagine. Now, what had happened by 1974 is this. The ceasefire agreement is into its second year, right? And something had happened that very few people know about. Because the Soviets and Chinese were so interested in improving their relationships with the United States, during the first year of the ceasefire, they cut all military aid to North Vietnam in half as a favor to Henry Kissinger, because they were trying to curry favor with the United States. So there was a very important, by early 1974, it appeared that the war was beginning to reach a stage of equilibrium, a stage which might lead to a permanent ceasefire. The two sides might in fact get into a situation where they could live side by side. That was the analysis in early 1974. Then something happened that was so extraordinary. The Soviets approached the CIA station through Hungarian diplomats and sent word that they would be willing to leave President Thieu in place. This is midway through the ceasefire. That they would be willing to leave President Thieu in place, whatever the communists in Hanoi wanted, and they would be willing to cut back further on their aid to North Vietnam as a favor to Kissinger, if the United States would agree to a reciprocal aid cut with respect to what was going to Saigon. Again, a complicated thing, but if you're in my business, you're reading all these details because they really mean something. It means that suddenly we're in a position where the ceasefire may really work. And I was assigned to brief the Hungarian and the Polish diplomatic teams in Saigon to let them know that we understood that we had reached a new point in the war. It was a signal to Hanoi, it was a signal to the Russians that everybody was on the same page, okay? Where is Vo Van Ba in this? In the summer of 1974, Vo Van Ba sent us a report, and he said the communists had decided, and he said cadre inside the communist command were being told this: there would be no victory in Vietnam until 1979. 1979, that's years away. And essentially he was telling us the communists in Hanoi had decided to run up the truce flag.
because the Soviets were cutting aid to them. And after the war, Ambassador Graham Martin, who was the American proconsul in Saigon, said this was the most important moment in his tenure, because it really looked like we were on the verge of a major breakthrough that would bring peace. But then, folks, something happened. A few days after Vo Van Ba provided this report, Richard Nixon resigned amid the chaos of Watergate, right? Right. The North Vietnamese decided this was the breakthrough they'd been looking for. They always regarded Kissinger, and I beg your pardon, Nixon as a madman. And they had been very cautious and wary every time they dealt with him. So his departure meant that from Hanoi's standpoint, the war had suddenly changed its character, and they decided, according to Vo Van Ba, to begin escalating pressure cautiously to see how the new Ford administration would react. Again, folks, this is pure gold. We're getting real-time news on what the communists are doing because of this heroic guy, Vo Van Ba. Well, the communists escalated. They tested Saigon's reflexes. They took Phuc Long province in January 1975. Nobody reacted. The Ford administration didn't react. So the communists decided the road to Saigon was open. Vo Van Ba told us what they had decided. Over the next few months, as you know, the communists outmaneuvered Thieu, and by the end of March 1975, the communists had captured the entire northern half of South Vietnam because of Thieu's mistakes, indecision, because of a lot of problems. And they had destroyed half of the South Vietnamese army. By the end of March, 1 month before the end, the whole war had changed its character. And Vo Van Ba was telling us what was going on the communist side. On April 8th, 1975, we're 3 weeks before the end, Vo Van Ba weighs in with a new report. It is so important. When I see it, I can barely believe what I'm reading. Vo Van Ba says that the communists intend to move on Saigon at the earliest possible opportunity before the rainy season. This defied all expectations in Saigon. But most importantly, he said, the communists viewed all talk of negotiations as a ruse, a way of keeping the Americans and the South Vietnamese off balance. He gave us warning. Hey guys, this is what the bad guys are doing. Prepare for it. The next day, Henry Kissinger briefed President Ford on the report. William Colby sat in. Colby said, this is our best spy. And Ford was bowled over. We had the enemy's blueprint. Ambassador Martin loved Vo Van Ba most of the time. He viewed Vo Van Ba as proof that the communists were weak, non-committed, that they could be tricked. He loved it. But not this time. Ambassador Martin was convinced that the South Vietnamese could hold on. And he decided that he would not accelerate evacuation planning, and that he would continue to operate on the assumption that the South Vietnamese could rally all their forces in early April and hold a communist off. Things happened. Cambodia fell. Swan Lot collapsed, or began to collapse, forward defense lines for Saigon. And coup rumors began circulating in Saigon. People were going to overthrow Thieu. That persuaded Martin to make a turnabout in policy and to
get rid of Q and replace him with a neutralist general then capable of negotiating with the communists. But the big problem was Martin, looking at this, decided not to accelerate evacuation planning, not to help Vietnamese get out of the country, loyal Vietnamese who were in danger. He was going very slow. And so I called Vo Van Ba out of the bush. I met with him at a safe house in Saigon. He came dressed as usual as an old woman. He had his black wig on and his Garbo glasses, and he asked for the Budweiser and the cigarette, and then he told me, shoot, basically, asked me what you need to know. I said, if Q steps down, will the communists negotiate? Will they change their plans for seizing Saigon militarily? And he said, absolutely not. He said the communists will drive on Saigon in time to celebrate Ho Chi Minh's birthday there mid-May. He said they will begin their final attack by the end of April. He said they will bring airstrikes, and artillery to bear on Tan Son Nhut. Says there's no stopping. Well, I sent this back to Washington, and it galvanized planning for the final helicopter airlift, which saved so many people on the final day of the war. And Mr. Martin can't continue to drag his feet, but Vo Van Ba, in this phenomenal piece of reporting, enabled us to plan for the final helicopter evacuation. It saved 1,400 Americans and 5,000 Vietnamese on the final day. What happened to Vo Van Ba? Vo Van Ba decided to stay behind. We didn't know it at the time, but he had been betrayed by 2 prisoners who were under interrogation by the communists. After the fall of Saigon, he was picked up by communist cadre, thrown in prison to await interrogation and execution. Rather than give up any of the secrets he knew and any of the friends, his Vietnamese friends, he hung himself by his belt. That, ladies and gentlemen, is a hero. Not mine, yours. Yours. This is one of the greatest spies who has ever worked anywhere. And he was a South Vietnamese patriot. Xin cảm ơn Mr. Phan Snepp đã gửi đến cho chúng tôi những cái diễn tiến lịch sử của nước Việt Nam trong những năm mà ông đã đến và phục vụ tại Việt Nam. Thank you so much, Mr. Phan Snepp. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã nghe phần trình bày của 3 vị diễn giả của chúng tôi ngày hôm nay, và sau đây chúng tôi xin mời quý vị có những câu hỏi thì xin quý vị vui lòng viết và sẽ chuyển lên cho chúng tôi ngồi trên này để chúng tôi sẽ gửi đến cho 3 vị diễn giả của chúng ta. Đây là một cơ hội để chúng ta đặt những câu hỏi nào mà chúng ta còn thắc mắc trong cuộc chiến 50 năm nhìn lại lịch sử của Việt Nam ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, phần hội luận sau đây sẽ được bằng 2 ngôn ngữ Việt Nam và English, và phần translate sẽ được provide bởi anh Nguyễn Kim Bình. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay cho anh Nguyễn Kim Bình của chúng tôi ngày hôm nay. Và chắc có thể là ban tổ chức có chuẩn bị một số thức ăn trong giây phút này. Xin mời quý vị vui lòng có thể bước ra ngoài để lấy thức ăn. Chào ơn. Kính chào quý vị. Trước khi bắt đầu phần thảo luận thì có một số khán giả trong phòng cũng như một số khán giả online đang theo dõi chương trình VietLife muốn được nghe lại một cái phần tiếng Việt trong cái phần mà trình bày của ông Phan Snepp vừa rồi. Thì tôi xin dành 2 hay 3 phút để tóm tắt sang tiếng Việt.
Và cũng để ôn lại chút xíu cái câu chuyện này. Câu chuyện thì rất là ly kỳ, và nếu mà một lần nữa nếu mà đọc quý khán giả nào mà chưa có dịp đọc cuốn Decent Interval thì sẽ mà quay trở lại đọc cuốn đó sẽ được nghe được câu chuyện này. Ông Snepp ông đã kể lại câu chuyện của một điệp viên trong cuộc chiến, và nhất là cái thời gian mà ông làm việc với điệp viên đó, ông Võ Văn Ba, thời gian 5 năm cuối cùng cuộc chiến. Và nó cũng qua những gì mà ông Snepp kể lại cái kinh nghiệm làm việc của ông với ông Võ Văn Ba, nó cũng có liên hệ đến rất là nhiều cái biến cố từ năm 1969, 70 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, cho nên cũng đáng để nhắc lại. Thì ông Võ Văn Ba như là Snepp kể, ông là một người cựu kháng chiến trong thời kháng chiến chống Pháp, sau đó đã bỏ phong trào Việt Minh trở về quê làm Hồ ở tại Tây Ninh. Và trong một cái cơ duyên vì nhà của ông ở gần cục E, cho nên ông được bên phía cộng sản họ tuyên vận để gia nhập tham gia vào mặt trận giải phóng miền Nam. Và sau đó thì ông lại có liên lạc với tình báo của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên ông trở thành một điệp viên được gài vào trong Trung ương cục miền Nam. Thì trong thời gian những năm trong cuộc chiến với Trung ương cục miền Nam, lúc đó đã đặt trụ sở ở những cái địa điểm ở gần núi Bà Đen. Cho nên từ đó, từ qua đó thì ông Võ Văn Ba được tình báo Việt Nam giới thiệu với lại cơ quan tình báo trung ương. Và ông Snepp lúc đó là một người nhân viên, ông phân tích gia cao cấp của cơ quan tình báo trung ương trong toàn đại sứ. Và cái nhiệm vụ của ông là để phân tích về chiến lược, những kế hoạch của bên phía của đối phương. Cho nên ông Snepp có việc làm việc trực tiếp với ông Võ Văn Ba. Một trong những biến cố qua những gì mà ông Võ Văn Ba tường thuật lại, thì Trung ương cục miền Nam họ nhận được nhiều chỉ thị từ Hà Nội, và ông Võ Văn Ba là một những nhân chứng trong những buổi họp đó. Tuy ông không phải là một cán bộ lãnh đạo, nhưng ông vì một nhân chứng và một cán bộ lo về mặt thu thập tài liệu. Cho nên ông Ba với cái trí nhớ siêu phàm, ông đã nhớ được những chi tiết mà được công bố trong một buổi họp đó, và ông Ba đã tường thuật lại với tình báo miền Nam cũng như là tình báo trung ương. Có những buổi họp bí mật ở Sài Gòn. Qua những cái lời tường thuật của ông Võ Văn Ba, thì vào năm 1972, trước khi cái chiến dịch mùa hè đỏ lửa bắt đầu, tình báo trung ương của Mỹ đã biết, và chính tổng thống Thiệu lúc đó cũng đã biết về cái kế hoạch cuộc tổng tấn công trong năm mùa xuân và mùa hè của năm 1972. Qua đó thì ông Snepp lúc đó còn đang ở Washington trước khi trở lại Việt Nam để có tour thứ nhì, thì ông cũng đã nhận được cái thông tin đó, và bên tình báo trung ương Mỹ họ mới biết cái giá trị của ông Võ Văn Ba như thế nào. Vào mùa hè của năm 1972, trong lúc mà cái cuộc thương lượng, những cuộc thương thuyết bí mật giữa ông Kissinger và Lê Đức Thọ đang diễn ra, tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, chính quyền Việt Nam không có được tường trình về những chi tiết đó. Và ngay cả cơ quan như ông Snepp kể, thì cơ quan tình báo trung ương cũng không biết về những chi tiết mà hai bên đã thỏa thuận với nhau. Nhưng mà Lê Đức Thọ đã báo cáo về Hà Nội, và từ Hà Nội họ đã có những cái chỉ thị, những thông báo vào trong Trung ương cục miền Nam ở Tây Ninh, và ông Võ Văn Ba đã biết được những chi tiết đó. Nhờ cái tin tức của ông Ba mà tòa đại sứ Mỹ, tình báo trung ương ở tại Sài Gòn họ mới biết về những cuộc thương lượng đó, biết về những điều kiện hai bên đặt ra và những cái sự thỏa thuận. Và cũng nhờ vậy mà chính quyền của miền Nam lúc đó cũng đã biết được những cái tin tức nội bộ đó. Cho nên trong buổi họp cuối cùng giữa ông Thiệu và Kissinger, trước khi kết thúc cái hội đàm Paris, thì chính quyền miền Nam và tổng thống Thiệu đã biết được những nhượng bộ đó, cho nên họ mới phản đối kịch liệt. Và cũng nhờ đó mà có được một cái, ít nhất thì bên phía chính quyền miền Nam lúc đó cũng đã có được một cái thế để áp lực với Mỹ trước khi mà quyết định ký về hiệp định Paris. Thì những chi tiết đó cho thấy là cái ông theo như Snepp và có lẽ kết luận chung của cơ quan tình báo Sài Gòn đó, thì ông Võ Văn Ba là một người điệp viên tình báo chiến lược mà có giá trị nhất trong suốt cuộc chiến. Ông ở Tây Ninh nhưng mà đã biết được nhiều chuyện ở Hà Nội, và cũng nhờ đó mà tình báo Mỹ cũng biết được. Và cho đến mùa hè của năm 1974 có một chi tiết rất quan trọng mà ông Snepp có kể lại, là theo cái lời tường thuật của ông Võ Văn Ba, tin tức từ Hà Nội vào đến Tây Ninh và trong Trung ương cục miền Nam đã cho biết về kết quả của những cuộc thương thuyết cuối cùng giữa Liên Xô và Mỹ. Bên Liên Xô đồng ý sẽ giảm một nửa, cắt đi một nửa viện trợ quân sự cho Hà Nội,
đổi lại phía Mỹ cũng sẽ giảm đi một nửa viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Và có một cái cơ hội, theo như lời tường thuật của ông Snepp, lúc đó có cơ hội là sẽ có được một cái giải pháp hòa bình nếu hai bên cùng tôn trọng những cái thỏa thuận đó. Và theo lời tường thuật của ông Võ Văn Ba thì những cán bộ ở trong Trung ương Cục miền Nam lúc đó họ đã chuẩn bị tinh thần là có lẽ cái chiến thắng nó sẽ không có xảy ra cho đến năm 79 và năm 80. Đó là cái theo như lời tường thuật của ông Snepp là đó là cái có lẽ là cái cơ hội cuối cùng để mà có được một cái giải pháp hòa bình. Nhưng mà còn sau đó thì chỉ trong vòng một vài tháng sau đó thì tổng thống Nixon phải từ chức, và sau khi có sự thay đổi ở Washington thì ở Hà Nội họ cũng thay đổi chiến lược của họ và đổi qua một cái thế mà nó hiếu chiến hơn. Thì và có lẽ quý vị một chút ở đây chúng ta sẽ vô chi tiết thêm về những cái gì mà ông Snepp vừa mới trình bày. Rất nhiều khán giả nôn nóng để đặt câu hỏi với diễn giả, thành ra tôi xin tạm chấm dứt ở đây. Trước khi nhận câu hỏi trực tiếp đó, tôi xin lượt qua cái nội quy sơ lược về cái cho cuộc thảo luận. Quý khán giả có thể đặt câu hỏi hoặc là cho ý kiến, nhưng mà xin giới hạn trong vòng 2 phút mỗi người, và nếu mà kéo dài hơn thì tôi xin phép được ngưng. Quý khán giả nào mà muốn hỏi trực tiếp thì xin mời lên đây và để cầm micro, và nếu ai không muốn hỏi trực tiếp thì các anh chị sẽ có giấy. Cảm ơn Hải để viết để tôi, và có thể hỏi bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Nếu hỏi bằng tiếng Việt thì tôi sẽ dịch ra tiếng Anh và để tiếng Anh trực tiếp cho các diễn giả. Và bắt đầu thì xin mời chú Đỗ Như Điện. Tôi có câu hỏi rất là đơn giản thôi. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Hoa Kỳ ủng hộ việc trung lập Lào năm 1962? Đó câu hỏi thứ nhất. Trong khi Hoa Kỳ biết rất rõ là quân đội của Bắc Việt kiểm soát Ba Thét Lào. Câu hỏi thứ hai: sự kiện ông Ngô Đình Nhu gặp Đại Bắc Việt có đúng không, và Hoa Kỳ có xác nhận được điều đó không? Câu hỏi thứ ba: tình báo Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ có biết kế hoạch tấn công Tết Mậu Thân của Đảng Cộng sản Việt Nam không? Xin hết. Let me translate the question very quickly. Probably for Mr. Scotton first. Because the first question has to do with neutralization of Laos. It was an agreement between the powers for neutralization of Laos in 1962. You want to start with first question, and then I'll follow up with second. Because also, Frank, you were in Vietnam in '62, so. I'll say a few words and then pass it to Steve, who also has a good overview of that. I think it was absolutely one of the critical strategic decisions of the war, entirely misplayed by the United States. And as the years passed, the burden became increasingly heavy until it came to the point where I thought it was obvious by midway 1967 that we ought to enter Laos on a line from Lao Bao in Quang Tri province on the border to Savannakhet on the Mekong River and establish a line and tell the world, as everyone or many nations might have yelled and screamed, form an international peace force to replace us and we'll depart. But otherwise we were going to continue a policy of bombing the hell out of South Vietnam, inadvertently killing innocents in hamlets or along trails, and in the end probably be overwhelmed by the grim determination of Lê Xuân, Tran Van Tra, and others who had a lifetime commitment. Good friends, Jack Gibney and Jack Galvin, eventually the NATO commander, who were aware that I was being given an opportunity to receive a medal from President Johnson in the White House,
The three of us talking together, we agreed that they would arrange for me to have a meeting with the Secretary of the Army, Stan Resor, a Silver Star World War II Army officer, and make that case to the best I could. My ability to do so was inadequate, and my orders were changed from a return to Vietnam to Chinese language training. Strange, since I already spoke Chinese. When I wouldn't say complained to William Colby, but when I expressed my distress to William Colby, his response, in his usual good humor, was, "It could have been worse." And I said, "How could it have been worse? They could have given you Italian language training." What's the difference? The difference is we have an air base in Taichung, where the language school is located. You will be 3 hours from Cam Ranh Bay. And as often may be the case, if required, we'll return you to Vietnam for short durations. That happened. Let me go further, kind of off subject, but in terms of these two gentlemen and William Colby, after I was doing some work in Borneo, William Colby brought me back to Saigon and into his headquarters office in MacV and said, "I want to bring you back here for working in MacV and to be my special assistant." I told him I really didn't want to do that I'm not a very good headquarters person. His response was, "If I were to see you here in the office every day, I'd be disappointed." And secondly, I told him, there are a lot of things that we do here that I'm not in agreeing with. And he said, "If you and I would always agree, why would I need you?" Quite a guy. Now when I came in, he gave me kind of a set of things that he'd like me to be looking into from time to time. But he said, "Don't bother about hamlets and villages. We've got a guy named Steve Young. He's on top of that, inside and out. He knows the whole game. So I'm going to be giving you some other instructions." Frank Snepp. The other Frank, as we often say. Frank the younger, Frank the dynamic, old Frank. In the very end game there, I had to accompany a congressional delegation chaired by Assistant Secretary Phil Habib to go back. And in the embassy briefing that was provided to the congressional representatives, it was obvious that there was distortion, misrepresentation, dishonesty. One of the congressmen was one from California, a really dynamic fellow that I had previously escorted into the Quang Ai Son Mi village area, and he'd seen the ditch where 500 people, in this particular ditch where 100 victims were taken from. He was really a good man. He came to me soon after that embassy briefing and said, "What did you think?" And I told him straight out. I said, "It was dishonest. It was incomplete." He said, "What should I do?" I said, "Talk to the station chief." I guess I can say his name now, Tom Bolgan, and say that you would like to speak to the person most qualified, get a special one-on-one exposure to what's really happening here. And I think he'll tell you that the name is Frank Snepp. So Frank stepped up and he provided that. The next morning, the congressman saw me and I was sitting with 3 other congressional people, 2 of them ladies, and he said, "You're right, that was absolutely magnificent. You know, Frank Snepp really provided an accurate picture of what's going on." So, of course, the other 3 Congress people wanted the same exposure to Frank, putting me in the middle. So I called Frank on the phone. Now, you can imagine that I was putting him
under a lot of pressure. And a lot of people would say, no, I can't do that. I've done it once, that's enough. But he stepped up and he offered an honest presentation to the additional congressional representatives right there at the beginning of April as to what was happening. Subsequently, organizationally, you all know, Frank has paid a terrible price, unfairly treated. I was, while maintaining a friendship with Bill Colby, disappointed. Occasionally, I would see him. He came down to see me at Fort Bragg one time, and I visited him in Annapolis and was on his boat with my young son a couple of times. And I discussed what I thought of as the mistreatment of my good friend Frank Snepp. Colby ducked his head a bit and he said, and this is a hell of an admission for someone with his background and power and influence, I may have made a mistake there. Okay? That's equivalent to any one of the rest of us saying, I was wrong, I made a mistake. So these two guys are really special, and they have proven it year after year on the spot in Vietnam, and subsequently, while they've taken a microscopic examination of what happened, what could have been different, and what we need to keep an eye on as we make attachments to problems internationally in the future. Thank you, Paul. Thưa quý vị, nói về khi hiệp ước về Lào năm 62 á, tôi nhớ cái chuyện đó tại vì năm đó bố tôi là đại sứ Mỹ ở Thái Lan, ông Trong. Cái ý kiến để cho nước Lào trở thành trung lập là của Avril Harriman. Lúc đó ông là thứ trưởng ngoại giao đặc trách cho Á Châu á. Mà ông Harriman, mà tôi nhớ lúc đó tôi là 18 tuổi, mà sau ở trong báo ở Bangkok thì tôi đã có cái hiệp ước mới là Lào phải là trung lập. Mà tôi có biết là cái đường môn Hồ Chí Minh á, là cái nếu Hà Nội không có cái đường môn Hồ Chí Minh đi qua Lào không thể nào thắng được. Rồi tôi hỏi bố, tôi nói là tại sao mình hòa giải với cộng sản ở Lào, thì ông nói là tôi gửi thơ cho tổng thống, cho ngoại trưởng, họ không có nghe. Họ nghe ông Harriman là một người Mỹ là lớn tuổi, giàu và có nhiều uy tín á. Thì ông Harriman cũng như là ông Henry Kissinger, theo tôi á, không thích người Á Châu, thích người Âu Châu. Nên là ông Harriman cũng như là Henry Kissinger thấy cái chuyện của người Miên, người Thái, người Lào, người Việt kể nó đi. Nên là ông muốn chỉ người Mỹ không có hy sinh. Nhưng mà có một cái lý do thứ hai của tôi nói là tại vì cái mùa hè đó là quân lực cộng sản bên Lào phát tại Lào ở nhiều nước, Hà Nội ít có lính. Họ đã lấy một tỷ số là gần như là 1/3 của Lào ở miền Bắc đó. Thì ở phía bên chính phủ thì họ hỏi là phía bên không biết là quân đội hay là Bộ Quốc phòng, nếu người Mỹ có thể gửi 1-2 sứ đoàn Mỹ đi lên Lào để đánh ở trong Lào thì sao? Thì cái Bộ Quốc phòng trả lời là cái nước Lào là không có đường đi, không có đường xe lửa, thì mình không có tiếp tế được, thành ra mình không có thể can thiệp. Thành ra sau đó là phía quân đội của Mỹ họ chịu cái giải quyết bằng ngoại giao. Thứ hai nữa, tôi xin kể chuyện là ông Bùi Tín á, có một lúc ông Bùi Tín qua Mỹ năm 90 mấy rồi. Nhưng ông Bùi Tín thì muốn gặp ông tướng Westmoreland. Thì tại vì tôi cũng quen ông Westmoreland, thì tôi nói cho Bùi Tín là tôi đại tá để tôi gọi điện thoại. Thì ông Westmoreland là chiều tiếp nói chuyện với Bùi Tín. Thành ra 3 người gặp nhau ở cái tiệm ba cô gái ở Eden, ở ngoài Washington DC. Thì có một cái bàn ăn ở đây,
Thì tôi ngồi ở đây, thì Bùi Tín ngồi ở đây, ông Westmoreland ngồi ở đây. Thì ông Bùi Tín thì ông ngồi xuống lẹ lắm. Ông Westmoreland là người lớn tuổi, tôi để ông bắt đầu đi ngồi xuống chậm. Thì tôi là người thông dịch á. Thì ông Bùi Tín thì sốt ruột, có cái gì thì phải nói cho ông Westmoreland nghe. Thì ông cứ nói ra, ông Westmoreland chưa ngồi xuống á, thì Bùi Tín nói là thưa đại tướng ạ, nếu Tổng thống Johnson những cái yêu cầu của ông tướng đi vào Lào mà cướp cái đường mòn Hồ Chí Minh, Mỹ và Việt Nam thắng. Anh nói tôi chỉ dịch vào tiếng Anh. Ông Westmoreland nghe cái đó thì ông bắt đầu té, bởi vì ông thấy là chết cha rồi. Những cái ý kiến của ông có thể là thắng trận, tại vì không có thua. Bây giờ ông mang tiếng là một ông tướng Mỹ đại tướng mà không có thắng được. Chính ông có cái ý kiến có thể thắng được, mà ông Bùi Tín là công nhận á. Anh nói tôi thấy là cái vấn đề 62 mà cái vấn đề rất là quan trọng, cũng như là Frank Scotton nói là có lẽ cái quyết định của người Mỹ là không có đi vào Lào là tạo ra cái hậu quả của cái chiến tranh Việt Nam. Before we go to the next question, gentlemen, about the secret meeting, let me just follow up on that question about Laos. In your book, you said that after 1970, when the South Vietnamese made an incursion in Cambodia, the CIA will discover that 80% of the supplies will actually go into Cambodia. So where does Laos and Cambodia fit? Where is the job? The question you get again and again, particularly from young folks these days, is what would have won the war? What would have changed the outcome? One thing that might have changed it is argued, is the interdiction of all the supply lines running through Laos were used to reinforce North Vietnamese forces. The question you were posing to me goes to that issue. How important were those supply lines, and how important was shutting them down in terms of ending the war? Here's the answer. We discovered when we moved into Cambodia in 1970, when U.S. troops went in, we found documents that reveal that roughly most of the supplies that had gone into the Saigon area and the Delta for the communists had been transshipped in through Sihanoukville, then moved overland into the Saigon area and the Delta. Thus, interdiction efforts along the Ho Chi Minh Trail system in Laos were meaningless in terms of shutting down the supplies to the Saigon area. Okay? So that's one perspective on this. Another part of this, which goes to the question of what would have won the war, goes to what Frank Scotton was talking about. It's talking about interdiction of supplies and also the interdiction of manpower. Don't forget, folks, and troops is what I'm getting to now. Roughly every year from 1970, I beg your pardon, about 1963, the North Vietnamese sent into the South 60 to 100,000 troops and never returned. As long as those troops kept going in and going in and going in, this war would continue. Would severing the supplies or the infiltration corridors in Laos have stopped that manpower flow? 1972, folks, where did the North Vietnamese troops, how did they penetrate South Vietnam? Many of them came around the DMZ, across the DMZ, and so, in fact, the Ho Chi Minh Trail system, shutting that down, would have been immaterial to stopping much of the 72 offensive. That's something that is worth considering. What would have shut down the manpower flow? What would have changed the war, the outcome? Why is this doing this? Maybe if I lean this way. In 1991, I went back to Vietnam with a BBC camera crew, and I went up to Cosvin, the place we've been trying to bomb into smithereens. I went into the cave in
Nui Bandin Mountain, and all these old communist cadres came out of the jungle to meet the CIA guy. They wanted to talk to me and get my perspective. And they asked me at one point, and I'll let you translate this, I apologize for not being able to convey this in Vietnamese. They asked me, all these old cadre with their medals and their black pajamas, they said, one thing we can't understand is why you Americans in 1969 didn't send bombers into North Vietnam to destroy the dikes in the Red River Delta. They said, that was crazy. In 1969, we, the communists, were in deep trouble. And if you had bombed the dikes, you would have caused such chaos and so many casualties in North Vietnam, we wouldn't have been able to send any more manpower south. And I listened to this, I thought, holy smokes. And I said, do you know, sir, cadre, that's exactly what we were considering doing in 1969. The Pentagon drew up a contingency paper. The CIA looked at it, and we turned it down for moral reasons. We realized that the civilian casualties from such a strike would have been so astronomical, the moral case against the United States would have been overwhelming. So we turned this down. And as these old cadre listened to me with their medals, they began laughing. And they said, if we had been in your shoes, we would have done that. Ladies and gentlemen, that's why they won the war. Because they were willing to sacrifice every damn year 60 to 100,000 of their youth. And they didn't give a damn about it. They didn't give a damn that these people never returned. The party leaders, Les Swan, who sent his kids abroad to study, didn't give a damn. He threw manpower into the meat grinder year after year. That's really why we won. And the United States, in 1969, decided we wouldn't take the step of inflicting catastrophic casualties on civilians in North Vietnam. And the communists said to me in 1991, we would have done it. And we would have won the war. Anyway. Xin được dịch rất nhanh một cái giai thoại ông kể lại vào năm 1991, lúc mà ông trở lại Việt Nam để làm cuốn phim tài liệu về cuộc chiến, thì có dịp gặp lại những người cựu bộ đội đã từng chiến đấu bên kia, và họ có hỏi ông nhiều câu lắm về phía Mỹ. Một những câu hỏi quan trọng mà họ muốn hỏi là vào năm 1969, trong những đợt mà bỏ bom ở miền Bắc, lúc đó tại sao bên phía Mỹ không, nếu mà bỏ bom ở đê sông Hồng và gây một trận vỡ đê lớn thì sẽ gây một cuộc khủng hoảng lớn về dân sự ở miền Bắc và có thể chấm dứt cuộc chiến được, thì tại sao người Mỹ không làm vậy? Thì ông Snepp cũng nói là lúc đó Bộ Phòng Mỹ họ cũng có kế hoạch đó và có đưa qua cho bên tình báo trung ương để duyệt, và sau cùng thì chính phủ Mỹ quyết định là không có làm, là tại vì nó sẽ gây thiệt hại nhân mạng quá nhiều và cả thế giới sẽ lên án. Và rồi bên phía những người cựu bộ đội họ nghe và họ cười, họ nói là nếu mà đổi lại là chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm, và đó là lý do mà chúng tôi đã thắng cuộc chiến và các ông không thắng. Một cách tóm tắt cái giai thoại. Dạ, tôi xin nói tiếp một chuyện. Quý vị có biết không, tổng số thanh niên Bắc Việt được gửi vào miền Nam từ năm 59 cho đến năm 75. Quý vị có nghe cái số đó chưa? Bao nhiêu người thanh niên, thì mà đa số là Frank nói là chết trong Nam. Cái tài liệu này là quân số miền Bắc tăng cường cho miền Nam, tâm bình của mà uy tín trong cái này ra mà đưa cho tôi á. Cái tổng số là 900.000, 76.849 thanh niên Bắc Việt được động viên gửi vào Nam, nhưng mà thiếu B3, B4 trong khoảng 65, 75 và khoảng vài vạn người, tức là hơn 1 triệu người Bắc
được gửi vào Nam. Yeah. The next question, very quickly, because we have quite a few questions waiting too. Hồi nãy ông Đỗ Duy Điện có hỏi về cái cuộc họp bí mật giữa ông Ngô Đình Nhu và ông Phạm Hùng trong hừng Tánh Linh. Thì giáo sư, maybe I should ask the CIA guy first. Were you aware, or did the U.S. government were they aware that such a meeting took place when a secret meeting between Ngô Đình Nhu, presidential advisor, and a very high-ranking member of the COSPA? There may have been some awareness, but I was not part of that sort of circle, so I was completely unaware. My approach to what happened during that period was more informed by people who had previously worked with General Lansdale and President Siem, particularly Rufus Phillips, who felt that there ought to be some interpersonal discussion rather than decisions made in Washington that put us on the slippery precipice, not a slope, but a steep cliff towards a coup and murder. Let's face it, what happened was murder. And when you look at the convergence of American political interests there, in terms of the appointment of Lodge as ambassador, why did that happen? Well, you look back at the period when, first of all, President Kennedy had been running for the U.S. Senate, opposed by Henry Cabot Lodge in both of the Massachusetts boys, and Kennedy won. And then you look at the 1960 presidential election, and Henry Cabot Lodge is the vice presidential candidate for the Republicans, and Jack Kennedy, presidential candidate for Democrats. And between the two Boston boys, who wins again? President Kennedy. There was a kind of domestic political aspect to that, and one in which the military assistant to Ambassador Lodge, Mike Dunn was his name, from Natick, Massachusetts, and I'm a Boston boy in a sense, off of tough Boston playgrounds, and Mike Dunn knew a little of me, and I knew a little of Mike Dunn, and he talked with me, and he said that in the future it's doubtful that people will understand the domestic American political aspect to the Lodge Kennedy. I'm sorry, Mr. Scotton. Unfortunately, the gentleman's question was specifically related to secret meeting between the South Vietnamese government, Mr. Ngô Đình Nhu in particular, with communist leaders. And I think what he meant also is that would it have made a difference? This is also a question for Frank. Do you know if the CIA will be aware of it later on? I certainly don't know. Let me put some things very circumspectly. The CIA had penetrated. Nơi bóng nơi gió một chút. The CIA had penetrated the Buddhist movement, and during the chaos of that period, it had penetrated the movement at a very high level. We knew that the Buddhists were strategizing. Lou Kunin was a very good friend of mine, and so was General Charles Timmins, who had been head of American advisors during that period, and in fact had gone on to head up the precursor to MACV. Timmins has told me, he's dead now, he didn't know the coup was in the works. He did know that the CIA penetrated the Buddhists. Kunin
told me, as we were discussing, is we would do post-mortem. There was a period when we were talking about overthrowing Pew. So we were reviewing the value of doing that sort of thing. And there were conferences with Coning's collaborators and whatever in 1969, 70. I can't remember the period exactly. And Conine maintained in agency circles, in postmortems, that he had not known that this would lead to an assassination. That his mission was overthrow, not assassination. And I think that's very important to keep in mind. First of all, overthrow gets people killed. And that's the reason that Bill Colby vetoed overthrowing Chew in early 1975, when we were facing the real crisis in April. And my boss, Tom Bogar, said, let's overthrow Chew. And Colby came back and said, don't do it, because what happened in 63. Yeah. He said, you can't control it. So I'm sorry to give you a sort of scattered answer, but that's how blowback, the messages came to us down the line. Yeah. We just opened a can of worms. I have to follow up on that. So, what was the plan in 1975? How did it come about, and how far was the U.S. government on the verge of overthrowing another regime? The United States, the head of the CIA at the time, William Colby, when I wrote a message for Polgar, the station chief, on March 30th or April 1st, right in that period in 1975. Polgar was absolutely convinced if we got rid of Q, we could sue for peace with the communists. I drafted a message for Polgar, and he corrected my English, and I corrected his Hungarian, and we sent it to CIA headquarters. William Colby came back lightning speed. He said, don't even go there. We're not in the business of overthrowing anybody, and put his foot down. And Polgar, to his dying day, believed that this was a critical mistake, that if we'd overthrown Q early, that the communists would have been willing to negotiate. I disagree. I think that's absolutely foolish. The communists had tried negotiations with Worf in 54 and 73. Didn't work. They weren't about to do it, and that's what Both and Ba told us. They're never going to negotiate. So Colby put his foot down, said, no, we're not going to overthrow anybody because it can get out of hand. And was Kissinger aware of that? Was Kissinger aware of it? In mid-April, when Martin finally decided to overthrow, to persuade Chew to step down, okay? He didn't overthrow him. He went to Chew and said, don't step down. Win Kalki or somebody else is going to kill you, basically. And Chew decided that he would step down. That was the dynamic. Martin never went in and said, we're going to shoot you. He said, in fact, he gave Chew a document that I'd written on the military situation, which was captured by the communists in the presidential palace after they took over. And I had written this dire estimate. If Chew stays, the communists will do this, this, and this, and this. That's what persuaded Chew to step aside, that and the coup rumors. It was his voluntary decision. Kissinger got very upset with Polgar and Martin because he said, hey, you persuaded Chew to step down. I was going to use that as leverage with the Soviets. But Chew stepped down and resigned on April 21st. And Kissinger wrote us back and said, what are you doing? You got rid of Chew. Chew stepped down, and we needed to use that as negotiating leverage with the Soviets to get them to pressure Hanoi, blah, blah. So Kissinger's take... You stole my poker chips. Exactly, that was Kissinger. You took away by negotiating leverage. He was so pissed off at Polgar and Martin that Kissinger ordered Polgar to have no more dealings
with the Hungarian diplomats who were serving as his leaders. Hungarian said to Polgar, "We want you to negotiate a peace agreement." And Kissinger stepped in and said, "Never happened. I'm negotiating, not you guys. Stay out of it." So in any event, Kissinger was very jealous of his prerogatives, and he was quite willing to bargain with Chief State at that point. Is that sufficiently obscure? Thưa quý vị, nói về khi 63 và khi 35 có những cái chuyện mà ít người lưu ý. Một lần nữa là đối với người Pháp, tôi mới kể cái chuyện Santini là 46. Là quý vị nhớ là 54 á, thì lúc mà ông Ngô Đình Diệm được báo đại mời làm thủ tướng, Pháp không có thích, bởi vì ông Diệm không phải là người của Pháp, họ không có thích. Thành ra đến mùa xuân 55, Pháp thì cũng tức ông Diệm lắm, tại vì ông Diệm đường tôi trước lúc đó thì ông nhiều chưa có lên lắm. Thành ra hình như là lúc đó là 54 đến 55 thì ông Diệm là có một cái coi như là còn là cái phong trào của nhiều người quốc gia. Trong đó có Trương Minh Thế này, có Đại Việt, bài viết này, Công giáo, Phật giáo, những người ủng hộ ông chế độ, vì thế ông cụ Diệm là người có đạo đức. Mà họ biết, người Việt Nam biết là người quốc gia không cộng sản phải toàn quét với nào để giữ được vững là miền Nam á. Em là người Pháp không thích. Thì hình như là đại sứ của Pháp là 55, mùa xuân 55 là Paul Ely. Thì cái ý kiến của Pháp là họ muốn lắc ông Ngô Đình Diệm đưa Phan Huy Khoát lên làm thủ tướng á. Thì ông Ely nói chuyện với ông đại sứ Mỹ là ông Collins, một ông tướng. Mà nói khéo, người Pháp nói khéo là ông Diệm là người không chịu nghe. Ông là người lì. Ông là người chỉ biết cái hoàn cảnh Việt Nam, không có hiểu thế giới cái này, không phải là người tâm thời á. Thì thôi ông Diệm phải đưa đi. Thì ông đại sứ Mỹ nghe lời ông Pháp đi lấy Washington, nói chuyện với ông Eisenhower, nói là bây giờ mình phải lấy cái ảnh hưởng của người Mỹ cho ông Diệm xuống, Phan Huy Khoát lên làm thủ tướng á. Cái ngày đó là ông Diệm ra lệnh ở Sài Gòn để cho quân đội Việt Nam đánh Bình Xuyên ở Chợ Lớn á. Thì có ông Ed Lansdale ở Sài Gòn, ông là của CA, ông biết là ông binh vực ông Diệm á, mà ông thấy là ở bên Washington thì họ phải biết là quân đội Việt Nam hăng hái ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm chính phủ mà đi đánh Bình Xuyên. Nên ông gửi một cái điện tin về Washington. Và cái chương này một lần nữa là cái chương của bố tôi á, là ông Eisenhower đã quyết định hồi người Mỹ không có ủng hộ ông Diệm nữa, thì bố tôi ở Bộ Ngoại giao viết một cái điện tin gửi cho sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Chính phủ Mỹ quyết định không có ủng hộ ông Diệm nữa, cho Phan Huy Khoát em. Thì ông bố thì mới gửi cái điện tin đi bộ về cái văn phòng, thì có cái cuộc điện thoại của ông ngoại trưởng John Foster Dulles. Ông Foster Dulles nói là Ken, Alan Dulles, cái em trai của Foster Dulles, sếp của CA, mới nhận được một cái điện tin từ Sài Gòn, từ Lansdale. Thì Ken cứ nói chuyện với Alan Dulles rồi quyết định sao. Thì bố tôi gọi cho Alan Dulles nói là ông Diệm ra lệnh phải dẹp Bình Xuyên. Tức là ông Diệm công khai là chống Pháp. Bây giờ người Mỹ phải lựa chọn đi với Pháp hay là đi với người Việt. Thì hai người đó quyết định đi với người Việt. Sau cái cuộc đảo tranh ở chắc anh quê, chắc anh biết cái đó, ở đảo tranh 63, người Việt Nam nào ở Pháp về Sài Gòn, hai người của De Gaulle gửi về để làm chi? Để tổ chức một cái chính phủ liên hiệp để cho Pháp dung hòa ở giữa quốc gia và Hà Nội á. Mà sau đó có cái cuộc chân lý của Thanh Yến, của mấy anh em Đại Việt á. 35, hình như là ông đại sứ, the French ambassador, Marion, người Pháp một lần nữa thì muốn khuyến khích người Mỹ bỏ phiếu để người Pháp làm trung gian để tổ chức một cái chính phủ liên hiệp để cho có hòa bình, hòa giải, hòa học. Anh nói tôi thấy một cái việc mà ít người lưu ý về lịch sử
Và khi thành kiến của người Pháp không bao giờ ủng hộ người Việt Nam quốc gia. Let me just add, you ever ask yourself what the communists knew about the Diem overthrow? Did they anticipate it coming? If you look over the records of the North Vietnamese generated about Pham Xuan An, who they claim was a great spy, he wasn't, it's a lie. But his records reflect that he did not report the possible overthrow of Diem, which is very interesting, since the head of the pacification program during the Diem era was a communist plant. I forget his name. Do you remember Strategic Hamlet head? He was a communist plant. He was operating for Hanoi. And if the communists, if noise about the Diem overthrow, and the Diem overthrow had been widespread, I think communist agents would have picked up some of the noise. And all the evidence is that they didn't. They did not anticipate the overthrow or the killing. I know who he means, but I also forget the name. Pham Ngọc Thảo. Pham Ngọc Thảo. Yeah, Pham Ngọc Thảo. Pham Ngọc Thảo introduced into the Diem family by Bishop Ngo Dinh Thuc at the time of Bin Long, before he was moved away to be the Archbishop. It's such a complex situation looking back at it, and I know that many people, definitely your children and grandchildren, will be using the internet to look for documentation and various reports. But they need to take care too, because in terms of what I know, having been on the spot for the Dalat meeting of President Diem and Ambassador Lodge, there are a lot of official reports even that are false. Ambassador Lodge submitted a report, which you can find today on the internet, about the conversation that he had with President Diem on the airplane proceeding into Dalat. The fundamental problem with that is that they did not arrive on one airplane. They came into the airfield on two different C-47s. The President of Vietnam on a Vietnamese Air Force C-47, and Ambassador Lodge on the United States Embassy Air Attaché C-47. How do I know that? Because I was there. Because I was positioned with barely realizing what was going on to assure the security of that airfield on the north side of Dalat. I brought a couple of squads from the Dam Pao Special Forces camp to do a little patrolling. I worked with the responsible Vietnamese officer there to make sure that the honor guard did not have live rounds in their rifles. And yet Lodge submitted through official channels via the U.S. Embassy when he returned to Saigon a completely false report. A detailed conversation that he'd had on the airplane that never occurred. I'm sure they had exchanged some conversation in Phuoc Lam, and I'm sure they had, after Lodge had a somewhat contentious meeting with me in my residence, and he went to accept the President's hospitality. I'm sure they had an exchange there, but not as detailed as represented in that fake telegram, which, fake as it is now part of the official U.S. government records. Now let's get to a question, a writing question. More of a diplomatic question in the long run. During the 50s and the 60s, there were mutual defense treaty between the U.S. and many of its allies. Why did South Vietnam not get a mutual defense treaty? Các em cũng hỏi giáo sư Giang luôn câu hỏi là tại sao Việt Nam Cộng Hòa không có được một cái hiệp ước phòng thủ
hỗ tương phòng quân sự cùng với Mỹ như là Philippines và Nam Hàn, và có lẽ nếu có cái đó sẽ được bảo vệ. Thưa tôi không có biết chắc chắn 100%, nhưng mà cho tôi nhớ một lần nữa cho bố tôi á, vì bố tôi là người đại diện của chính phủ Mỹ, cam kết khi SEATO Organization, khi tổ chức đề phòng những cái nước Đông Nam Á, mà không có nước nào ở Đông Nam Á có một cái bilateral treaty. Thailand không có, Singapore không có, Việt Nam không có, họ có một cái regional treaty. Người Mỹ chỉ nói là cái vùng SEATO, mà trong khi đó họ nói rất là rõ, có cái gì xảy ra Mỹ sẽ làm, mà không phải là như là NATO, mà không phải như là những cái hiệp ước giữa Mỹ và Canada. Anh nói người Mỹ hình như là họ đứng xa một chút, mà vì lý do đó thì không có nước nào ở Đông Nam Á có một cái bilateral treaty. Yeah. That's awesome. Quick question about the probably for you first, Mr. Scotton. The chiến lược. How successful were the Hamlets, and why did it not become like a solution to the war? Well, I think that there are two things to bear in mind. First of all, the village xã and hamlet structure traditionally is different in the Mekong region from central Vietnam. The pattern of colonization by Vietnamese moving southward through central Vietnam and then much later into the Mekong Delta, supplanting a Khmer, Cambodian presence, results in village structure, the village level of government being somewhat more important in the south than in central Vietnam. Secondly, the terrain features are such that hamlets in the Mekong Delta are frequently, or at least when I was there, strung somewhat along canals, roadways, and so the notion of trying to compress them in order to make a defensible line results in dislocation of families. Whereas in central Vietnam, the hamlets traditionally are a little more independent of village structure, and the hamlets also are clustered more. So in Phu Yen province, for example, where there was a provincial strategic hamlet plan called Sea Swallow, Hai Yen, that in 1962 and 63 was looking, to me, more survivable than what I had seen in Bien Jun and other provinces in the Mekong Delta. But then it's a question of support. You know, how about what I observed and I saw replicated in central Vietnam as well? The lack of communication, consistency, nighttime between hamlet and district. You know, the hamlets come under pressure and there's no relief until the next morning. You know, secondly was supply, you know, equipment. It was insufficient, except in a place where you had a very assertive province chief and a very assertive USOM, at that time referred to a USAID representative named Bob Burns, who would come down to Saigon and not just knock on doors, but open closed doors and say, let people know what he needed of Phu Yen, and he frequently got it. Now, if there hadn't been an overthrow, I believe that if we had applied sufficient resources to the strategic hamlet program, it could have been much more successful given time in central Vietnam, and that would have bought time to do the same for the Mekong Delta. Can I
The whole pacification issue is fascinating to me. Frank was talking about a particular period when I think so much important work was done at the pacification level. But I am really bugged by revisionist historians who say the communists won the war because they captured hearts and minds of the South. And I can tell you from my own experience that hearts and minds didn't figure in the 1972 offensive. After '68, the communists had lost their stranglehold, such as it was in the countryside and many in the cadre. After the war, they acknowledged the Phoenix program that destroyed their cadre structure. The communists won the war not because, contrary to what revisionists say, and a lot of these young scholars today will recycle anti-war propaganda, claiming the communists, they won hearts and minds. No, they didn't. They won it in the end because they could infiltrate 60 to 100,000 non-peasants into South Vietnam, an invasion force, an expeditionary force. The '72 offensive was preceded by a review in Hanoi of their strategic doctrine, because Lê Duan's theory of a general uprising had been proven bullshit. Excuse me, but it was ridiculous. And he kept saying, oh, well, let's set up the provisional revolutionary government so we could win, we could win the political struggle. Bullshit! What won it was NVA regulars invading a sovereign country. Imagine Ukraine. Would you argue the Russians are winning hearts and minds? No! They're bombing the hell out of Ukraine. That's what the North Vietnamese did with their ground forces in the end. And for shame to the young scholars who continue to take Francis Fitzgerald's lie that the communists somehow own hearts and minds of the South. Baloney. On this point, a little bit in English. The American anti-war movement notion, which Frank has talked about, which most Americans believe, that the Viet Cong were the people of South Vietnam. And so the Viet Cong, they control the hearts and minds. This is a document from January 1973 from the American military office in our embassy, defense attache's office, on the order of battle. So in January 1973, the Republic of Vietnam had some 700,000 men in its regular forces. In addition, not on this chart, there was about 1 million self-defense people. So that means of the South Vietnamese population of what, 18 million? Almost 2 million South Vietnamese were fighting against the communists. The Viet Cong? How many soldiers did the Viet Cong have in January 1973? 25,000. That's nothing. I also remember Ven Tinh Yum in his book, Hai Tháng Mùa Xuân, when he gets to, when he's writing about, they're about to attack Saigon, they're going to capture Saigon, they activate the Viet Cong supporters they have in Saigon. The population of Saigon was over 1 million, right? In 75? Okay. So Hanoi has, inside Saigon, supporters, 500. Có 500 người. That's nothing. How could the Americans say that the Viet Cong, the communists, won the hearts and minds? They didn't have the people. I would really feel negligent if I went home without mentioning again the importance of that triangular area of Quang Ai, Binh Dinh, Phu Yen, referred to by our opponents as Lien Ku Nam. And what that meant as the war proceeded is that, for example, in 1972, we often write about there being 3 fronts, Quang Tri, Kon Tum, Pleiku, and then the attack further south. But there were really always 4 fronts, because throughout the war,
the communists were able to maintain a division-sized element in Bindin province, the 3rd NVA division, or so-called Gold Star division. And so in 1972, for example, there were not just 3 fronts, there were 4 fronts, because Highway 19 was interdicted, Highway 1 was interdicted, and that Gold Star division endured all through the war. Now what that meant then in 1975 was, rather than being able to withdraw from, if it had to be done, if I say, from Pleiku down to the coast, 19 was impassable. That highway that had been improved by American engineering was impassable. So that meant then the withdrawal route, if there was going to be a withdrawal from Pleiku, which I think maybe needed another look, but was going to have to be down towards Route 7, such as it was. And if you've ever seen, any of you, that Highway 7, which I saw in '63 and then a couple of times thereafter, the notion of withdrawal of division-sized elements and armored elements on Highway 7 from Cheo Reo to Kung Shun and hence to the coast, it would have been a better choice to fight like hell to reopen 19 and come down to Quinyon. But ignorance creates disaster. Well, a couple of guys down there, and then a staff member who are from the province. If you have time, you can stay and chat with them. Back to Washington and the diplomatic front. There's a question about Henry Kissinger. How was he able to pull off what he did? Just being a national security advisor and not even an American-born. So being a Jewish American in an administration that was known to be anti-Semitic. How was he able to do what he did? 2 chữ nói láo. Trong khi sách tôi á, mà bây giờ có cái bằng tiếng Việt nữa, có hai anh ở San Jose dịch ra, thì tôi tìm ra sau bao nhiêu năm mấy cái tài liệu á, mà có 3 cái trường học là ông Kissinger gặp ông đại sứ Nga ở Washington ngày 7 ở mùng 9 tháng Giêng năm 71. Thứ hai thì ông đưa một số ý kiến cho Xuân Thủy cái ngày 31 tháng 5 71. Thứ ba ông gặp Châu Ân Lai tại Bắc Kinh và ông cũng công nhận là cái ý kiến của ông là decent interval. Thành ra bây giờ mình có 6 cái tài liệu. Một cái của Dobrynin để ông viết về Bộ Ngoại giao Nga, nói là ông Kissinger nói 1, 2, 3, 4. Mình cũng có cái tài liệu mà ông Kissinger viết cho Tổng thống Nixon để tiết lộ cho ông Nixon đã nói cái gì cho ông đại sứ Nga. ABCD không có cho ông Nixon biết. Rồi tháng Giêng năm 71, ông Nixon không biết là Kissinger đã đề nghị cho Nga cái decent interval mà Frank Snepp đã viết. Tức là Hà Nội có thể giữ lại cái bộ đội ở trong miền Nam. Thì ngày 31 tháng 5, ông Kissinger đưa cái ý kiến đó cho có một cái thứ tư nữa, cho Xuân Thủy lúc hai người gặp nhau nói chuyện bí mật ở Paris á. Khi ngày 28, ông đã viết một cái memo cho Nixon. Cái memo viết cho Nixon nói là tôi sẽ đề nghị cho ông cái Hà Nội 1, 2, 3, 4. Mà lúc mà gặp Hà Nội thì ông nói là 1, 2, 3, sau đó ông thêm 5, 6, 7. Mà không có đình chiến lại với ông Nixon. Thành rồi tháng 5, ông Nixon không có biết Kissinger đã nói cái gì. Lúc ngày 9 và ngày 10 tháng 7 năm 71, Kissinger nói cho Châu Ân Lai ở Bắc Kinh, did you ever see the document where he writes decent interval? Yeah. You've seen it? Yeah. Well, he says, it's various phrases. Yeah, but this marginal notes. Có một cái tài liệu là briefing note.
của ông Kissinger lúc ông nói chuyện về ông thủ tướng ở Trung Quốc á, ông đã viết tay ở phía mình cái gì? We want a decent interval. I assure you. He reminded himself what he wanted. Yeah, a decent interval. Chứ không phải decent interval là cái khát khéo nói là thua. Cho mình một cái giai đoạn. Cái decent interval là một cái giai đoạn. Mà sau đó ông viết một cái bài báo cáo cho ông Nixon, ta nói chuyện với ông Zhou Enlai, nói cái gì không, lúc mà nói về Việt Nam thì nói lờ mờ. Thế rồi ông Nixon mới biết cái chi tiết của cái hiệp định Paris cuối tháng 10 năm 72 sau Kissinger đi Sài Gòn mà gặp ông Thiệu, mà nhờ cái chuyện mà Frank đang kể, Thiệu từ chối. Tại vì tôi biết là ông đã bị phản bội rồi. Ông Kissinger phải về Washington và truyền bày với ông Nixon. Ông Thiệu không có ký, nhưng mà ông Kissinger đã hứa với Hà Nội là mình sẽ chịu thua. Thì sau đó Nixon mới bắt đầu nghi cái chuyện. Nhưng mà cái ngày Nixon biết thật sự là ông đã bị phản bội là cái ngày tôi gặp ông năm 89. Mà tôi nói cho ông là ông đã bị phản bội. Mà ông nghe cái đó thì ông trở thành mặt xanh lét. Mà ông không ngồi yên được. Tôi thấy ông Nixon của Tổng thống là làm việc như vậy. Ông không trả lời cho tôi là cảm ơn Steve cho tôi biết. Ông đổi cái đề tài. Nhưng mà khi khác ông ngồi, không có ngồi yên, cái mắt trắng thì ông đã công nhận là chính ông đã bị phản bội. Mà khi viết nữa tôi mới nhớ là thứ tư là hồi nãy tôi cho quý vị thấy những cái lời nói của Jean Santini gặp ông Kissinger ngày 25 tháng 5 năm 71. Thì mình có một cái tape recording. Cùng cái ngày đó ông Kissinger đã nói chuyện với Nixon và ở trên điện thoại thì có cái tape recording. Thì Kissinger nói cho Nixon là hôm nay ông Santini đến văn phòng tôi thì mình gặp nhau nói chuyện. Thì ông Santini nói là mình phải đòi hỏi nhiều của Hà Nội. Ông Nixon thì nghe cái đó là không có nghi ngờ gì. Nhưng mà chính Santini đã đem từ Hà Nội cái lời cam kết của Hà Nội, của phía Cộng sản là Hồng Sang nhờ cái sự decent interval. Mà cái chữ rất là quan trọng là tôi xin phép đọc. Mr. M. Santini said that Hanoi does not fully believe that the Americans will leave Vietnam. If they were assured of that, and Frank, this is another one, a certain number of seats for the NLF in the assembly, they're willing to throw the Viet Cong under the bus. Hanoi would come to terms on POWs, ceasefire, and the separation of the two Vietnams for a number of years. Tức là nếu người Mỹ để cho Hanoi thắng cuối cùng thì họ sẽ trả Thái Bình, mương máng mà để miền Nam sống tự do 2 năm. I would be the last person to defend Henry Kissinger, but I think this guy was so duplicitous or so capable of holding conflicting ideas. It's worth noting this. He was a student of the Congress of Vienna. It was all about balance of power, balancing one nation against another and achieving equilibrium. That's what the Congress of Vienna was about. And you could argue that the Paris Peace Accords was designed to achieve an equilibrium among or between the two warring parties, that it was a projection of the Congress of Vienna idea, the balance of power idea. And you could argue that Kissinger may have believed, as he wrote, that two Vietnams would learn to coexist the way North and South Korea had learned to coexist. In other words, he wasn't looking always for
simply an excuse or cover for the United States to withdraw gracefully. Although I think that was always part of his plan, always part of his notion. But I think to give him his due, and you have to, because this guy's ideas are with us today and will continue to dominate strategic thinking. He was looking to get an equilibrium established so that neither side could win. Here's an example of why I believe that. All the provisions in the Paris Accords that tell you how the various policing bodies would operate, the International Commission of Control and Supervision, the four-party and two-party groups, whatever, all of those groups operated by the unanimity principle, which means the only way they could act is if everybody got together and voted the same way. That was ridiculous. It would never happen. And that Kissinger set that up, the unanimity principle, I think is a symptom of his belief that what was going to happen was that the two sides were going to learn to live in equilibrium, even with NVA forces in the South. You can argue this endlessly, but I think it's worth sort of looking at various aspects of Kissinger's ideas. If that's obscure, it is to me too. Next question regarding about President Ford. During the last months of the war, 1975, did he have? The question is that did he have authority to resume military actions in Vietnam if he wanted to? Anybody, you know? No. Two things very important happened in 1973, as you all know. In the fall of 73, right after Ambassador Martin had arrived in Saigon, Congress passed the Cambodia bombing ban legislation. I forget what the official title was. Basically, the U.S. couldn't bomb anymore in Cambodia. Then it passed the War Powers Act, and that made it literally impossible for Ford to introduce forces back into Vietnam unless there was an express emergency or unless he got approval from Congress, which he was never going to get. And by the way, one of the things you have to remember about Vietnam, it was a war waged without a declaration of war. It was waged solely on executive authority. Friends, it's very important to know that, because right now, the Trump administration is governing by executive authority. It is governing by executive authority. Executive authority has its advantages and disadvantages. The disadvantage is it doesn't enable the Congress to participate in decision making. I have always believed the Paris Peace Agreement had been a treaty instead of a non-treaty agreement, and Congress had been fully consulted and given a chance to debate it, the war might have ended differently. And God knows if instead of the Tonkin Gulf resolution, there had actually been debate about going into Vietnam. The United States might have made wiser choices. At the very least, Congress would have been better equipped to provide or be persuaded to provide aid to South Vietnam. It's a really dangerous thing to wage war without the participation of Congress. Since Congress does what, folks? Controls the purse strings. And if you were to look for it, one of the major causes Vietnam was lost was because Congress was never invited to participate in the decision making in the beginning, except to sort of, don't do this, don't do this, don't do this. It never was invited to debate the virtues of the war. And I think we all paid a price. Dạ, xin mời quý vị và xin phép được đề tài gọi hết một cái bài học cho cộng đồng Việt Nam á. Mà theo tôi thì cái cộng đồng thì người Việt Nam hồi đó mà cho đến bây giờ chưa có học. Và cái ảnh hưởng của cái phong trào phản chiến ở đây. Bởi vì những cái như ông Kissinger, Đảng Dân Chủ, những cái thành kiến của cái phong trào phản chiến là bên vực Hà Nội. Họ nói là ông Hồ Chí Minh không phải là người cộng sản, ông là người quốc gia. Việt Cộng thì lấy lòng của dân chúng. Rồi nếu quý vị là lưu ý khi những người của phản chiến, khi phong trào phản chiến, họ lấy cái sự hiểu biết về người Việt Nam từ ai?
từ người Pháp, nhất là ông Santini, ông Jean Lacouture, ông Philippe de Villiers. Thành thử ra thì người Việt Nam hồi đó trước 35, mà xin lỗi quý vị, cho đến bây giờ chưa có cố gắng ảnh hưởng dư luận của Mỹ tổ chức những cái cộng đồng rất là thành công. Little Saigon này, Dallas, Houston, Minnesota cũng được. Bây giờ người Mỹ gặp Việt là bao nhiêu người triệu phú, tôi không có biết mà nhiều lắm, coi như là người nào cũng thành công ở đây. Nhưng mà có ảnh hưởng cái cách suy nghĩ của người Mỹ chưa? Tôi thấy chưa. Thành ra bây giờ nếu sẽ có những cái chuyện mới về tariffs cái này cái kia đối với Việt Nam và Mỹ, thì cộng đồng Việt Nam ở đây có ảnh hưởng hay không? Thành ra tôi không tại vì có sự hiện diện của giám mục Trần Thanh Vân ở đây á, thì giám mục và một số người bạn mới tổ chức tại Washington DC gần ngày 30 tháng 4 á, một cái lễ ở cái Vietnam Veterans Memorial, được đại diện của người Việt Nam, tất cả người Việt Nam và người bản địa, rồi ý kiến của người Miên, Cảo Miên, người Lào, người Mông á, để cảm ơn sự hy sinh của người Mỹ, 58.000 người Mỹ đi hy sinh cho cái chương trình tự do dân chủ. Thành ra tôi xin gợi ý là cộng đồng Việt Nam cũng nên nói chuyện với nhau ở trong cái cộng đồng, nhưng mà có lẽ phải tìm cách nói ở ngoài. Không nữa, kinh nghiệm của tôi và bà xã là cái thế hệ sau này, các quý vị cũng biết á, cái con của cái người đi qua 75 HO nó kia, bây giờ là cháu rồi, cháu là lớn lên nói tiếng Anh, không có biết tiếng Việt bao nhiêu, thì họ muốn biết cái chiến tranh Việt Nam làm sao họ làm gì, họ đọc sách bằng tiếng Anh. Mấy cái cuốn sách đó là do cái phong trào phản chiến viết à. Rồi tôi thấy là cái cộng đồng, nhất là cái người trí thức á, có một cái cơ hội, mà có lẽ có một cái bổn phận đối với dân tộc để dạy cho người Mỹ biết cái sự thật về Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn. Xin hỏi tiếp với cái mặt ý đó thì giáo sư vào năm 72-73 giáo sư đã trở lại Mỹ rồi và đã thấy được cái ảnh hưởng của cái truyền thông và tất cả những bất lợi của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu ông có dịp cố vấn cho tổng thống Thiệu làm sao để thay đổi cái đó, có một cái chính sách ngoại giao như thế nào để thay đổi cái đó, thì ông sẽ làm gì? Tôi có thể kể chuyện á, chuyện cá nhân á, hình như là một cái này là nếu cái người là Thiệu thì cũng thế á. Tôi không nhớ ai mà có người mời tôi đi ăn cơm một cái gia đình nào mà chỗ đó có ông bộ trưởng Ngô Cát Tỉnh, hình như là ông là bộ trưởng ở giáo dục, mà ông là cô gián của Thiệu á, thì ông ngồi đó thì ông thường nói chuyện, ông chê cái phong trào phản chiến, thì ông rất tức, ông nói là mấy thằng Mỹ đó là ngu rồi không biết mà tại sao thì có cái phong trào phản chiến thì nó phá cái sự viện trợ của Mỹ đối với mình. Thì tôi không biết trả lời làm sao, nhưng mà tôi nói là thưa thống trưởng á, bây giờ tôi xin hỏi thống trưởng là bây giờ ở Washington hiện tại ở Mỹ nước tôi á, ai có ảnh hưởng nhiều hơn đối với quần chúng, đối với cử tri Hà Nội hay là Sài Gòn? Tất cả mọi người bạn thì im lặng, vì họ biết á, họ biết người Mỹ là nghe Hà Nội hơn là nghe Sài Gòn. Nên là tôi nói cái điều mà tôi mới trình bày cho quý vị á, tôi phải hỏi kéo mà bài pháp á, thế là tôi nghĩ là phải là ok, tôi gợi ý, tôi thưa tổng thống là thí dụ nếu có một cái phong trào của sinh viên trung học từ Cà Mau lên Quảng Trị mà mỗi sinh viên họ đóng góp 100 đồng để xây một cái đền kiểu Việt Nam rất là đẹp. Rồi cái phong trào sinh viên này không phải là mấy ông tướng, không phải là mấy gia đình giàu có này, nhưng mà sinh viên mấy trăm ngàn, 200 ngàn sinh viên, mỗi người bỏ ra một tí tiền, thì họ xây một cái đền rất là đẹp, biếu người Mỹ để xây lại ở Washington
để nói cảm ơn người Mỹ cho cái sự viện trợ cái này kia, mà ông Tịnh thì nhìn tôi một thành viên. Anh nói nếu tôi gặp ông Triệu tôi là đề nghị cũng vậy á. Thì ông là thông thống một cái chính phủ phải làm cái gì chứng tỏ rằng cái 18 triệu, 20 triệu người Việt Nam mang ơn người Mỹ. Nếu làm như vậy thì có thể người Mỹ sẽ đổi ý. Let me follow up with Frank that you follow how bad the public opinion was going in the United States. And if you had a chance to advise the government of South Vietnam on how to turn things around regarding relations with the United States, military aid, and how to win over conventional opposition, what would you have advised the South Vietnam to do? First of all, I wouldn't presume to advise anybody. I'm an intelligence person. But what happened in the war is that the United States and its ally lost control of the political narrative. It was controlled by the anti-war movement and a very gullible press. And I'm a journalist, and I have infinite sympathy for journalists. But it's extraordinary how distorting press coverage was. And the South Vietnamese could have done nothing to counter it. It took on a life of its own. The anti-war movement was shaping perspectives on the war. David Halberstam, the great David Halberstam, wrote after the war, he said the great mistake of the press was not to realize that French colonialism had produced a modern dynamic state in the North and a post-feudal state in the South. He said that North Vietnam is a modern state. It was a dictatorship. Any fool knew that, and the problem is the word never got to the press. The press talked to each other. They believed the anti-war movement. They didn't know about Leigh Xuan. One of my great frustrations is those of us in the intelligence business knew damn well who was running the war. We knew about the military region 559, created in 1959 to shuttle troops into the South. Yeah. We knew who was running Cosmin. It was a Politburo. It wasn't some southern, revolutionaries. And it was so frustrating to see the press peddling the other line. That's what happened. So in many ways, it was out of our hands. But the only way I think you could have changed this narrative to make it more friendly to the South Vietnamese, number one, the United States should have gotten out of the way and let the South Vietnamese make their own case, instead of presuming to argue the South Vietnamese case for them. It was presumptuous and it was wrong. Vietnamization should have taken place several years before. I keep reminding myself, no M16s for the South Vietnamese until 1968. What? What were we thinking? We were thinking the big old guys from the United States could beat the hell out of the communists and everybody else just got out of our way. That was the problem. That was the problem. We never let the South Vietnamese be their own voice. And the press portrayed again, Halberstam again, portrayed the South Vietnamese. They took the communist line. They're puppets of the neo-colonialists. Baloney. That was the line that caught on, and the Americans never realized the best case for the South Vietnamese was South Vietnam, with all of its warts and problems. But we were always making apologies. We were always speaking on behalf of the South Vietnamese. Thưa mời quý vị một cái thí dụ đó, thì có là cái kết luận hay là cái nhìn quan trọng nhất trong cái phong trào phản chiến là cái chiến tranh Việt Nam bắt đầu vì dân miền Nam nổi lên. Hà Nội không có dính líu gì về cái chiến tranh Việt Nam,
thì mới 6 người Mỹ gửi quân qua cái này cái kia thì Hanoi mới cho chủ lực vào Nam. Mà có lẽ quý vị hỏi đa số người 80%, 90% là người nào bắt đầu cái chiến tranh Việt Nam. Nếu hồi nhớ họ nói là dân miền Nam bị đàn áp, Thiên Chủ là đàn áp Công giáo, gia đình Ngô Đình Diệm Công giáo đàn áp người Phật giáo. Rồi khi chiến tranh đó không có chính nghĩa đối với người Mỹ. Cách đây 10 mấy năm mà Hanoi đã công khai in mấy cái lệnh của Bộ Chính trị thành lập cái mặt trận giải phóng. Và cho đến bây giờ người Mỹ không có biết cái này, không có người báo chí nào, không có người họ phổ biến. Mà tôi đã tìm lại có một người bạn Merle Preveno, Merle viết ra bằng tiếng Anh. Quý vị có thể là lên internet mà đi tìm, nhưng mà đại người Mỹ không biết đó. Mấy cái này là Politburo Cable number 20 NB 12 tháng 11 năm 60, sau cái cuộc đấu tranh trong Ngô Đình Diệm vào tháng 11 60 á, Hanoi quyết định thành lập cái mặt trận giải phóng. Có mấy cái lệnh rõ rệt. Nếu người Mỹ biết cái này, họ sẽ biết là cái phong trào phản chiến là là nói láo, 100% là nói láo. Nhưng mà cho đến bây giờ người Mỹ không có biết. And wasn't it the job of the CIA and the USIA to control the narrative? No. Sao mà nói? Cái chính phủ Mỹ không có quyền chỉ định cái cách suy nghĩ hay là cái cách nói cho dân chúng. Not directly, but subtly. Subtly cũng không có được. Subtly không có được. Cái luật nói rõ là CA không có làm việc ở trong nội địa của Mỹ. Cái USAID cũng vậy, USAID thì phải làm việc ở ngoài. Không có một cái tổ chức ở trong chính phủ ở dưới cái hiến pháp có quyền làm như là nói xóa là người Mỹ. I think we're getting kind of late in the afternoon, and before parting, I want to be sure that I've had a chance to say a couple of things. One being that we're all Americans now, and we're all, I think, here Californians. Whether we came originally from North Carolina or the Midwest, yeah, in the Midwest, and me from Boston. And we have a critical problem in this country. We have an American president who postures himself as liaison, wants to take over entirely and dictate what's taught in schools, and it's a problem. And I would just have, excuse the expression, shit on my brains if I didn't say anything about it today. The second thing I'd like to say is, even while we think critically, saying critical in a positive sense, evaluating, re-examining the past, let's think about the future. The shirt I'm wearing I bought yesterday at Walmart. It's made in Vietnam. The shoes that I'm wearing I bought in Dick's Sporting Goods, made in Vietnam. We need a future in which our past is involved with our present. And that's going to happen here in our own country, mutuality of the United States of America. And it's going to happen within that country that means so much to us, Vietnam. And that country with whom we as Americans, all of us Americans, will continue to have a relationship in the future, I hope. Because I still believe, despite the impact of the Communist Party, that there's something very special about Vietnam and Vietnamese people. And we want to do our part to keep that lively. Thưa quý khán giả, có ai có câu hỏi gì thì mời. Dạ, mời nhà văn
Việt Hải. Câu hỏi chuyên gia thứ ba rồi. Sao câu nói của the idea of Scotton, and I want to ask Dr. Yang, you are a lawyer, and also Mr. Snepp. Three of you. You said you bought a shirt from made from Vietnam, and we have to have Vietnam shoes. Now, turn to Dr. Yang. How do we change Vietnam? How do we escape from China? The big important idea right now. America and more Vietnamese people want to get rid of China, and I want to have a common with Frank Snepp. You said we cannot bomb so we lost the war. We also lost the war due to VietLife. If we give Hiroshima, give to Vietnam, we won the war, and we cannot do it now. If the war happened between the U.S. and China, and if China bombed California, killed people in California, million people in California, shall we bomb the dam, big dam in China? Shall we do it or we cannot? Tức là khi chúng ta bị Trung Cộng bỏ bom to kill a lot of people back of you, shall we do the same thing? We bomb the big dam in China to kill them. We lost the war due to VietLife. We brought up the China. They don't accept VietLife. I don't. VietLife is just like a mountain, and they say VietLife is done. Bây giờ hỏi ba vị làm sao chúng ta thắng Việt Cộng, làm sao chúng ta thắng Trung Cộng. Nếu Trung Cộng giết người Mỹ, chúng ta đều có những hành động bỏ bom cho người tôi chết thật nhiều. Khi Hiroshima kiếm là tôi xin khai triển câu hỏi của nhà văn Trần Việt Hải luôn, có lẽ là về cái bối cảnh chung luôn sau cuộc chiến và cái điểm mà ông Scotton vừa mới nói lúc này. Giáo sư Giang cũng có dịp trở về Việt Nam vào thập niên 90 và có theo dõi tình hình Việt Nam 50 năm sau nữa. Như vậy thì trở lại với cái điểm mà ông Scotton và nhà văn Trần Việt Hải vừa mới nói, cái cơ hội mà thay đổi thật sự của Việt Nam như thế nào và cái cơ hội mà thoát được ảnh hưởng của Trung Quốc. Thưa quý vị, thì sau trước khi giáo sư Huy là năm xuống á, thì ông có nhờ tôi nếu tôi có dịp có đi gặp một ông y giáp ở Hà Nội đi nói chuyện khi Việt và anh Frank Scotton thì mới đưa ra cái lúc đó là 91 năm, tức là làm sao sau khi chiến tranh này Việt Nam trở thành một dân tộc, trở thành một, thì tôi nói là tôi sẽ cố gắng. Anh rồi đi Hà Nội mà nói chuyện với vài người thì tôi thấy là có thể làm được, nhưng mà tôi là người Mỹ, anh rồi tôi có cái quan điểm, cái cách suy nghĩ của người Mỹ là coi việc gì như là một cái việc phải làm, chứ không phải cãi nhau mà phải làm. Mà làm cái gì thì không phải đi từ từ. Thí dụ các bà phụ nữ đi nấu bếp á, thì mỗi buổi sáng thì nếu Hòa muốn làm trứng cho tôi á, thì phải thứ nhất phải lấy ra một cái quả trứng, bể, thứ ba phải trộn alo cái này cái kia. Tôi thấy là có người ở trong cộng sản cao cấp có thể nếu đi từ từ
thì có thể họ thay đổi thiệt. Thành ra có là quý vị cứ nhớ là tôi đưa ra một cái chương trình 6 bước qua 3-4 năm để đi từ từ, để mở cái chế độ chính trị, chế độ kinh tế và cái văn hóa giáo dục mà đi từ từ. Lúc của năm 93 thì ở trong nước thì có anh Nguyễn Phạm Thái, họ mở một cái phong trào thống nhất dân tộc và xây dựng dân chủ. Năm 93, tháng 11 thì mình thất bại. Vì sao? Vì người Tàu như vậy. Nhưng mà sau đó 1-2 năm thì có người của bên kia đã nói với tôi là anh Steven, thông sản nó gọi tôi bằng Steven. Anh Steven thì lúc đó Bộ Chính trị một nửa đồng ý với anh. Và tôi thấy nếu mình có một nửa, cái đó không phải là ít, cái đó không có đầy đủ. Tại vì tao nó nhờ ông tướng lấy được anh đi phá hết đó. Mà bây giờ gần 50 năm, 40 năm qua, tôi nghĩ là những khi có nhiều khuynh hướng ở trong đảng, họ thấy là cái chủ nghĩa Mác Lê hết đường đi rồi. Bây giờ Việt Nam là cái gì, cái tổng số the GPA per capita Việt Nam là bao nhiêu, là 4.700 Mỹ Kim á. Nam Hàn là bao nhiêu, 32.000 Mỹ Kim á. Mà người Đại Hàn họ không có giỏi hơn người Việt bao nhiêu á. Thì sự khác biệt là cái chế độ. Nên là có nhiều người trong cái đó họ biết là cái chế độ đó là hết đường đi rồi. Thì nếu họ có thể suy nghĩ lại thì tương lai thì sao? Nên rồi tôi nghĩ tôi cũng đồng ý với anh Frank, thì chúng ta có bổn phận giữ được cái gì tốt đẹp của Việt tộc để không để cho Tàu lẫn nhuận. Xin lỗi quý khán giả, rất là nhiều người vẫn còn muốn hỏi các diễn giả, nhưng mà riêng ông Scotton sẽ cần phải về sớm, gia đình sẽ có việc lúc 5 giờ và tài xế của ông là phải sớm phải về, cho nên chúng ta sẽ phải đúng rồi, cho nên chúng ta sẽ phải chấm dứt sớm. Hai vị diễn giả Snepp và Scotton sẽ phải đi sớm để về lo việc nhà, nhưng giáo sư Giang hình như vẫn còn ở lại chút nữa để ký sách cho quý khán giả. Quý vị khán giả nào mà chưa có mua cuốn sách Sự phản bội Kissinger thì xin ghé vào. Professor Young, you can stay to say. Vậy thì nhân đây thay mặt cho quý khán giả, cho ban tổ chức, chú Khuê thay mặt ban tổ chức cảm ơn tất cả quý vị đã ở lại đến tham dự đến giờ cuối. Và một chút nữa đây thì một lần nữa, quý vị nào mà chưa có mua cuốn sách Sự phản bội của Kissinger đó thì xin ghé vào phòng, có cái bàn bên ngoài và tác giả sẽ ở lại để ký sách cho quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị cũng nhiệt tình đã lại đến giờ cuối cùng. Chương trình chúng tôi dự trù chấm dứt 4 giờ mà bây giờ nó 4 giờ mới mấy rồi, thì xin quý vị cứ tiếp tục ở lại. Nhưng dịp đây đó, giáo sư Stephen Young ông còn mấy chục cuốn sách về Kissinger Betrayal, thì nếu quý vị nào còn thích, đây là cuốn sách người ta tiếng Việt thì có thể ra ngoài đó thì 30 đồng một cuốn, có thể mua về hiểu thêm. Đó là như vậy. Còn mấy cái cuốn của Uphill Battle của ông Scott đó, thì bán hết rồi. Còn How about the Descent Eternal? No more the book. Well, no, Descent Interval has just been reissued as an audio book. No. It's also available in a very clean, updated edition from the University of West Kansas. All the money goes to the U.S. government. Ok, như vậy thì rất cảm ơn quý vị. Và ông Stephen Young sẽ ở lại. Thì có thể tôi nghĩ rằng quý vị cũng biết cái ông Stephen như thế nào rồi. Ông có thể thoải mái và giải đáp tất cả những cái hồ sơ giải mật của chế độ. Bởi vì ông là cái người thực tế, đi bên cạnh ông là bạn của ông Colby và ông Carrington cũng là bạn. Ông biết hết tất cả mọi thứ. Quý vị có thể đặt những câu hỏi hát búa cách bấy, ông có nghĩ ông sẽ trả lời được. Ông sẽ xin cảm ơn quý vị.